on the many challenges faced by journalists and the communicators in their professionals. So for this one, we have many journalists have been facing issues while they're doing their jobs. So another objective for today is to highlight and warn about attacks on restrictions on the press in the context of news coverage. And the last one is to emphasize the situation of violence against journalists and media workers in general. So once again, thank you, and floor goes to Mugabe to give remark in Rwanda. Then next minute we're going to start. Thank you. Murakoze cyane Celestin, umunyamuryango wa RJSD. Nanjye rero ndabashuje, ndi Vestine Mukaryumugabe, nanjye ndi umunyamuryango wa RJSD, ni ishyirahamwe ry'abanyamakuru baharanira iterambere rirambye. Tubahaye ikaze rero mwese abamaze kugera ku rubuga, ndabona nk'uko Celestin amaze kubivuga bamaze kuza, ariko n'ubundi n'abandi nabo mubabwire bihutishe dutangire. Nk'uko aramaze kubivuga rero, tugiye kubana muri iki kiganiro aho turi bugaruke kuri uyu munsi mpuzamahanga wo guca, navuga ngo ni umuco wo kudahana ibyaha bikorerwa abanyamakuru cyangwa se ihohoterwa rikorerwa abanyamakuru mu gihe baba bari mu murimo wabo. Ubwo rero ni byo turi buganireho kuri uyu munsi, by'umwihariko twaza kuganira tugamije kureba ese hakorwa iki niba abo banyamakuru bajya mu kazi kabo bagahohoterwa, hakorwa iki kugira ngo ababahohoteye bahanwe, birumvikana abanyamakuru bahabwe ubutabera. Hanyuma se kandi ni gute noneho bakwitwara uruhare rw'inzego za leta kugira ngo abanyamakuru babone ubutabera. Hanyuma natwe abanyamakuru ni iki noneho tubona cyakorwa kugira ngo bihinduke. Ibyo nibyo rero tuza kuganiraho muri iki kiganiro cyacu, mbabwira ko ni ishyirahamwe ry'abanyamakuru baharanira iterambere rirambye RJSD ryateguye iki kiganiro. Hanyuma namwe mwese rero turaza kubanamo, harimo abanyamakuru batandukanye ndetse n'abayobozi tuza kubanamo mu nzego zitandukanye baza kudufasha. Turaza kugira umwanya rero wo kuganira nk'uko Celestin yarabivuze, namwe muze kugira umwanya wo kuza kubaza ibibazo, hanyuma kandi n'abafite ubwunganizi namwe kugira ngo muze kugira icyo mwongeraho kuri iki kiganiro. Tuza kuganiraho, tutangire mu kanya tuza guha ikaze abamaze kuhagera. Celestin yabababwiye abarimo muri gahunda, Sami Celestin, ndetse turi kubonamo n'abandi banyamakuru batandukanye. Nshimira bagenzi banjye bagize uruhare mu gutegura iki gikorwa. Reka rero nk'uko Celestin yarabivuze, twinjire mu mwanya w'ikiganiro nyirizina mu kanya. Sibyo Celestin? Yego nibyo Mugabe, nibyo. Thank you very much, and for your remarks. So today's plan, I want to remind today they already guessed the plan for today. It's a very short, because as a journalist, we want to make sure we don't take too much time for everyone here today. We are having proceed for opening remarks. Then we are having Emmanuel Mugisha from Rwanda Media Commissioner. We will have a testimony from Mr. Rufus Twahirwa, editor at Flash and Flash Film and TV. We will have safety of journalists, which will be presented by Louise Imana, who is a journalist. She's a female journalist. Then we have combating impunity. Gonzage Mugwana is a journalist, male journalist. Then we will have a lot of officials and law enforcement, spokesperson of Police Rwanda Investigation Bureau. Then we will have the questions and the answers from the participants
and will be the closing remarks. So, Celestin, yes. urakoze. Yego, nagira ngo mbwire abumva ururimi rw'ikinyarwanda gahunda tugiye kugenderaho kuri uyu munsi. Turaza kugira umwanya mu kanya katarambiranye kwakira Placide Ngirinshuti, akaba ari umunyamuryango ndetse n'umuyobozi wa RJSD. Nyuma yaho turaza kwakira Emmanuel Mugisha, ni sekreteri wa RMC, urwego rw'abanyamakuru rwigenzura. Hanyuma tuze kwakira ubuhamya nk'uko twagiye tubivugaho. Birumvikana hari abanyamakuru turi kumwe hano, ariko hari n'abanyamakuru bagiye bagerwaho na rya hohoterwa turi kuvuga bari mu kazi kabo. Abo turaza kwakira Twahirwa Alphonse, akaba ari umwanditsi mukuru wa Flash ndetse na TV, Flash TV and Radio. Araza kugira umwanya wo kuduha ubuhamya bw'uko mu by'ukuri abo banyamakuru bahohoteye bagiye bahura n'ihohoterwa mu bice bitandukanye. Ndumva afite umubare munini w'abanyamakuru be bakora ku gitangazamakuru abereye umwanditsi mukuru bagiye bamburwa n'ibikoresho. Yewe araza kugira umwanya wo kuduha ubuhamya. Turaza kwakira kandi Louise Uwizeyimana, akaba nawe ari umunyamakuru ubimazemo umwuga, by'umwihariko umunyamakuru w'umugore, akaza kuduha ubuhamya ese koko iryo hohoterwa ry'abanyamakuru bari mu kazi kabo. Turaza kugira kandi umwanya wo kwakira Gonzaga Muganwa, nawe araza kutubwira nk'abanyamakuru babona ari iki cyakorwa. Turaza no kugira kandi umwanya, uko twabivuze, turi kumwe n'inzego za leta. Hari ibyo byaha bikorerwa abanyamakuru cyangwa se baba bagomba kubikurikirana. Turaza kuba turi kumwe na RIB ndetse na polisi. Turaza kandi kugira umwanya mwiza wo kwakira ibibazo ndetse n'ubwunganizi ku kiganiro turibe twakurikiye. Uwo mwanya rero muraza, nagira icyo nongeraho, muraza kwandika, mushobora kuza kwandika kugira ngo tutaza kugongana, wenda ndaza no kongera kubigarukaho nitugera mu mwanya wabyo. Uraza kwandika ufite ikibazo, igihe hariba hatanga ikiganiro umuntu arajya yandika kugira ngo aze kuza tuze kubona uko tuza kubisubiza. Ntabwo tuza kujya ducamo abantu kugira ngo tubaze. Turaza kwandika ahantu tuze kugira umwanya wo kwakira bya bibazo ndetse banahabwa n'ibisubizo. Ndumva rero ari uko gahunda y'uyu munsi iteye. Celestin. Yego, urakoze Ryumugabe. Ndagushimiye. So thank you everyone. I think this is the right time to start our today's program. I want to ask Mr. President Placide Ngirinshuti, if you are ready, the floor is yours. But before you check in, I want to remind you, like Ryumugabe have said, today's program, or it's International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. And the theme of today is violence against journalists and the role of public leadership. So journalists who speak English who will join already in here, you are also welcome. If you have testimony, something happened to you. I'm currently in Kenya. I will share the outputs we have facing in Kenya. But also, if you are any other journalists, you are here in the group, please, you're welcome to share in the chats the testimony. Have you been attacked? Where and who? Why? And things like that. So, Placide, you are welcome. Thank you so much, Mr. Celestin Hawirema, for giving me floor. First of all, I would like to thank everyone who are able to participate in this meeting, and I would like to welcome you all. Feel free to use any language that you're comfortable with, as Celestin has mentioned. So it's the reason why me also I'm going to use English and Kinyarwanda to be better to communicate what I'm thinking about. So first of all, I would like to welcome Eli Freya from European Union Embassy, someone representing German Embassy, and someone else from
Swedish embassy. And of course, I would like to thank every fellow journalist and member of RJSD. So in summary, I would like to tell you a little bit about this idea to recognize this International Day to end impunity for crimes against journalists. As you have seen on our invitation we have sent, it's every year since 2013. It's every year United Nations UN celebrates and commemorates the International Day to end impunity for crimes against journalists. In this important occasion, RJSD, as Rwanda Journalists for Sustainable Development, would like to join the rest of the world to reflecting on this day to end impunity for crimes against journalists. So allow me to share a little presentation. Sami can help me to have that access to share my screen to give you a little presentation I have prepared for you. Sami, can I have that right? So, okay. So I think everyone can, do you see my screen sharing? Do you see? Yes, yes, we can see your screen, yes. So I'm going to, it's a little presentation, like 4 slides only. First of all, some people would know about us, or maybe can be it's first time to hear RJSD. I'd like to introduce to you RJSD in small. RJSD is a no-profit organization. We have we have document from RGB, like operation status with Rwandan law. We have registered in 2021. After receiving that, we are trying to work on different activities. Since from 2019, it's there we have founded. So our team is composed with different journalists. We have more than 40 journalists from different media houses registered in Rwanda. And of course, we have Celeste from Nairobi and others. And also our mission and vision is to assist young and upcoming journalists to help them to get that capacity to do journalism and media. And of course, we are part of to help our community to have or to get the sustainable development, as you see our name. So today we are talking about crimes against journalists and to end impunity about these crimes. As you see in the picture, you see this picture is from Uganda, a country, neighboring country. Uganda, they face many crimes against journalists because those law enforcement institutions like police and the others, every day, no, it's not every day, many times they fight between journalists and police. So, but for us in Rwanda, we don't, the problem is coming to be slowly. So, and about impunity for crimes in general around the world, Latin America and the Caribbean countries is still continuing to be region with the highest number of murder of journalists. Since 1903, more than 1,600 journalists have been killed. This is figures from UNESCO. Maybe it can be more, or I don't know, but this figures from UNESCO. In those numbers, 9 out of 10 cases of those killers go unpunished. So it means aba bantu bose bagiye bica abanyamakuru, iyo urebye iyi mibare ubona
ko 9 mu 10 ntabwo bigeze bahanwa aha ni ku isi yose n'imibare itangwa na UNESCO. And of course, women journalists are still impacted by threats and attacks, notably those made online. So this is UNESCO statement. This figures from UNESCO. Even here in Rwanda, we have some cases talking about these numbers. So let me come to Rwandan context. Hano mu Rwanda ntabwo twigeze tugira ibibazo nk'ibyo abantu bo muri Caribbean cyangwa se muri Amerika y'Amajyepfo no muri Aziya bagenda bahura nabyo, kuko iyo turebye kuri raporo zitandukanye tubona nk'ibihugu nka Syria, Afghanistan, Iraq, Philippines, Myanmar, Pakistan n'Ubuhinde, ndetse twajya muri Latin America, Haiti, Mexique na Brazil, ho ibintu ntabwo biba byoroshye. Usanga abanyamakuru bahanganye n'inzego zitandukanye kuko bo baranicwa ku bwinshi, ariko no mu Rwanda ntabwo turagira izo cases nyinshi cyangwa se izo cases ziri kuri urwo rwego, ariko ntabwo tujya tubura ibibazo bimwe na bimwe. Hano nifashishije ingero zigeze muri 3, ariko hari n'izindi nyinshi, harimo n'abanyamakuru wenda baza kuza kuduha ubuhamya bwabo. Nko mu kwezi gushize, umunyamakuru wa radio yitwa Power FM, ni umunyamakuru witwa Jean de Dieu Tumukunde, yari ari gukora Vox Pop, ari gukora interview abasekirite bashinzwe umutekano kuri Simba Supermarket, baraza bamumerera nabi nkaho nyine ari gukora ibyaha, kandi mu by'ukuri yari ari mu kazi. Mbere yaho gato mu kwezi kwa 8 i Nyagatare hari umunyamakuru wa Flash FM ndetse na TV witwa Ntambaragarirewo, nawe yasagariwe n'abayobozi b'inzego z'ibanze mu murenge wa Nyagatare. Nanone mbere yaho mu kwezi kwa 2 mwaka wa 2022 umunyamakuru wa Radio DC witwa Emmanuel yakubiswe n'abakozi bakora mu ruganda rwitwa Simon's Metal Company. Nawe ibikoresho bye, aba bose bagenda bamburwa n'ibikoresho. Ntabwo ari uburyo wenda bakubitwa, ntabwo bakubitwa cyangwa se ngo bagirwe nabi gusa, ahubwo n'ibikoresho bye barabibambura, kandi amategeko ababimira gukora akazi kabo. Ngira ngo ni nubwo wenda habayeho gukomeza gukorana n'inzego za polisi, urwego nka RIB, hariho gufatanya hagati y'abanyamakuru ndetse n'izo nzego zombi, ariko na n'ubu ngubu haracyari ibibazo bimwe na bimwe, nk'uko ifashije izi ngero uko ari 3. Ugasanga rero nyine dukeneye ko n'ibi bibazo bike bisigaye nabyo byarangira burundu, ku buryo abakora umwuga w'itangazamakuru bagira icyo nakwita nk'umutekano ndetse no kugira ubwisanzure mu kazi kabo bakora, ndetse n'izindi nzego nazo zigakora akazi. Ariko ikiriho cyo uko hariho navuga ko hari intambwe imaze guterwa, kuko iyo urebye ubufatanye buri hagati ya polisi ndetse na RIB ubwayo ndetse n'abanyamakuru, ubona ko hari intambwe igenda iterwa. Hanyuma rero hari ibyo twifuza, hari ibyifuzo twifuza twebwe nka RJSD, tumaze kureba nyine ibi byose bigiye biri hirya no hino, turifuza ko ibi byaha nubwo atari byinshi nabyo byashira bikarangira burundu, ku buryo tutakongera kubyumva ngo umunyamakuru ngo yakubitiwe aha, ngo umunyamakuru yambuye ibikoresho. Turifuza ko birangira burundu mu gihugu cy'u Rwanda. Ikindi ni uko twifuza ko habaho kongera ubumenyi, amahugurwa akaba menshi, cyane cyane ku bijyanye n'uburenganzira bwo kubona amakuru ndetse n'amategeko y'umwuga, cyane cyane arebana n'itangazamakuru muri rusange, kuko hari n'igihe usanga natwe ubwacu nk'abanyamakuru ibi tutabizi, ugasanga hari itegeko ushobora kuba ryakurengera cyangwa se rinakubuza gukora ibintu ukaba wanabikora kandi utabizi. Ibi rero nabyo ni ibintu twifuza ko byakongerwamo imbaraga, hanyuma tukaba twabasha nyine kugira ubwo bwisanzure, ariko tugendera ku mategeko ndetse n'ubwo burenganzira bwo kubona amakuru nabwo tukabubona. Ikindi twifuza ni ikirebana no ku ruhande rw'amategeko. Abakora ibyaha birangiriraho, nk'aba ngaba nk'abasekirite bahoteye uyu mwana w'umunyamakuru wo kuri Radio Power FM, byarangiriye aho, ntabwo higeze habaho wenda kubakurikirana banababwire bati ibintu mwakoze ntabwo ari byo, umunyamakuru yari afite uburenganzira, byarangiriye aho. Ariko nk'aba b'Inyagatare, nkeka ko uwitwa Ntambaragarirewo ubwo duheruka kuvugana yambwiye ko yagerageje kujyana ikirego akigeza ku nzego zibishinzwe, kugeza ubu ntabwo ndamenya uko byagenze, ariko abenshi twagiye tuganira, twagiye twumva ko akenshi birangiriraho. Icyo twifuza rero ni uko habaho ko abakoze ibyaha cyangwa se abibasiye abanyamakuru babiryozwa, bashobora kubiryozwa mu buryo bw'amategeko,
cyangwa se bagahabwa n'ibindi bihano bitandukanye. Ikindi cya nyuma ni uko twifuza ko hashyirwaho uburyo bwihariye kugira ngo uburyo bwihariye bw'abanyamakuru bari mu kazi ndetse n'ababosi babo, kugira ngo habeho uburyo bwo kuba ba resource to protect personal safety. Nk'urugero, ahandi usanga bo bafite uburyo nk'umurongo wihariye, niba umunyamakuru ahuye n'ikibazo ashobora guhita yahamagara nk'abantu babishinzwe. Nk'ubushize ndi gutanga urugero cyane rwo kuri Power FM, nuko uyu mwana ni njyewe wari umukuriye nko mu makuru, kuko ndamukuriye, ndi umuyobozi we mu makuru, yagiye kuri terwa n'ikibazo, ariko nahuye nanjye n'ikibazo cyo kwiyambaza inzego zitandukanye. Nahamagaye RMC Jean Paul Ibambe nuko namwiyambaje nk'umuntu w'umunyamategeko kandi nzi ko akunda kunganira amategeko abanyamakuru, ariko urebye nta buryo buhari bwa nyabwo kugira ngo umuntu abe yakwirinda cyangwa se abe yatabarwa mu gihe bibaye ngombwa. Iyi nayo ni recommendation nifuza ko nka Mugisha muri RMC ndetse n'abandi nka Ibambe bazabiganiraho bagashyiraho uburyo bwihariye kugira ngo umunyamakuru agiye kuri tele aba yabona uburyo bwo kuba izi resource ndi kuvuga, wenda ntago ni ukuvuga ngo ni amafaranga, ariko ni uburyo kugira ngo ube waba protected mu gihe n'ikibazo uri kuri tele mu channel yihariye. Ese iyo hotline irahari? Ushobora gushyira na hotline wenda itishyurwa nk'uko RBC ifite 114 na polisi ikaba ifite 112, niba nibuka neza hotline zihari z'ubuntu, umunyamakuru akaba yabasha guhamagara mu buryo bumworoheye akaba yabona ubutabazi. Those are the recommendation I would like to share with you for ending impunity and crimes against journalists. So I think this is enough, and thank you very much for your attention. I come to the end, and I would like to give you Mr. Celeste and Vestine for continue to moderate us. Thank you so much. Thank you, Mr. President, for your remarks, and I think your recommendations are well heard. Just very quick, what I want to add, and according to what you have just said, you started with Uganda and the experience from Uganda, then you go to experience in Rwanda. So generally, every journalist, they face issues depending on the nature of their country. For example, here in Kenya, Baidu, you said I'm from Kenya. I'm Rwandese, even though I'm working and operating in Kenya. So, like here in Kenya, let me share a quick example. Like here in Kenya, we've been, this country have been in election since 2020, since let's say 2020, there was preparation, 2021. So until to the point where there is the votes, then after the votes, there is a petition. One of the candidates is not convinced. So journalists have been passing through a lot, but some of the issues you mentioned, journalists have been facing here. One, some of the journalists have been attacked by the police, their equipment have been broken. Some journalists have been attacked by the oppositions during the demonstrations. So journalists have been attacked by, but mostly journalists have been attacked, let's say here in Kenya, by the opposition, political parties, or police. So I think what you have just said, to give our next speaker, what you have said is in Rwanda, we have issues of our journalists who have been facing issues because of lack of skills and lack of maybe the knowledge of the skills, and not even knowing the law, which you mentioned that more trainings are very needed, and that's the main and objective of the RJSD. So I think we still have reports. We have reports from internationals when they go to details of a single journalist who is in jail or who have been arrested. So I think
we still need to have that space, like you said, where journalists also are able to know the rules so they don't break the law, as well as having skills to know what is the really professional journalism. And as we are also having so many student journalists, we have so many student journalists, we have so many social media users in Rwanda. So I think it's going to be, you said we have with the government decision. So I think it's going to be an issue if nothing is being done, because we are approaching on the space. So we in Rwanda, we have so many social media influencers. Every day there are new journalists, and they are picking different topics, and some topics they are very sensitive. So I think in the partnership with RJSD, that's why we are here. That's why we organize this training, and we thank our partners who already here, embassies, to be part with us, because we are sure that some of the projects you have in the embassies can always reflect and help local journalists. So, Biju. Urakoze cyane Celestin. Celestin arakoze, yatubwiraga mu by'ukuri mwumvise ko anatubwiye ku birebana no muri Kenya we aho aba, uko biba byifashe kuri iyi nsanganyamatsiko turi kuganiraho, nibyo yatubwiraga. Hanyuma rero Celestin, nk'uko perezida wa RJSD Placide amaze kudufungurira ku mugaragaro ikiganiro, anatubwira nyine mu ncamake impamvu RJSD yateguye uyu munsi, nagira ngo noneho muri kano kanya duhite twakira Bwana Jean Paul Ibambe, nawe yaturutse muri Legal Aid Forum. We yagize n'amahirwe yo kwitabira kwizihiza uyu munsi mpuzamahanga turi kwizihiza, wo kureba uko umuco wo kudahana ibyaha bikorerwa abanyamakuru wacika. Yagize amahirwe yo kwizihiza yifatanye ari kumwe na UNESCO. Yari yagiye rero hariya mu bihugu byo hanze i Burayi aho wizihirijwe kuwizihiza. Nagira ngo rero tumuhe umwanya Jean Paul, tubahe ikaze, mutubwire noneho kwizihiza uyu munsi mu Rwanda bifite akahe gaciro kuba mu Rwanda uyu munsi turi kwizihiza, ni gute, ni akahe gaciro cyangwa se ni izihe mbaraga uhabwa kuba mu Rwanda turi kuwizihiza. Nagira ngo Celestin duhe umwanya Jean Paul. Yes, Jean Paul, welcome. Jean Paul Ibambe is a professional. Oh, Jean Paul Ibambe, are you around? Around, but the mic is still closed. Yes, unmute yourself. So, what Jean Paul Ibambe was going to what Biju Mugabe was saying is Jean Paul Ibambe is from Legal Forum Aid in Rwanda, the expert in law. He has experience in the law and civil society organizations. He's been working with different projects. Biju was asking him to also share his experience, because he once had a chance to physically attend the International Day to End Impunity, International Day to End Impunity for Crime Against Journalists. Ibambe. Yego, Celestin Ibambe ntabwo ashobora kuba aba yahuzeho gatoya, ariko kugira
dukomeza ikiganiro araza kuza kudusangiza mu by'ukuri icyo bivuze kwizihiza uyu munsi mu Rwanda by'umwihariko. Hanyuma nagira ngo muri kano kanya twakire Twahirwa Alphonse, twavuze ko ari umwanditsi mukuru wa Flash ndetse na TV radio na TV. We ni umwe Placide yagarutseho avuga ko abanyamakuru be, harimo abanyamakuru bagera kuri batatu, ngire ngo abanyamakuru bagera kuri batatu be bagiye kuri tere, ariko bahura n'ibyago, navuga ngo ni ibyago, bahura n'ibyago byo kuba barakubiswe, ariko noneho banamburwa n'ibikoresho. Wagiye kuri tere wambuwe kamera, wambuwe recorder, wambuwe ibikoresho byawe, birengejeho no kugukubita, ntabwo ugera ku ntego yawe yari yakujyanye kuri tere. Nagira ngo twakire muri kano kanya Twahirwa Alphonse, araza agiye kuduha ubuhamya, ese mu by'ukuri aba banyamakuru akorana nawe umunsi ku wundi, ibi byababayeho, hanyuma se bakoze iki bimaze kuba. Yes, thank you very much. In a brief, to inform the others, we went to have Twahirwa, who is the editor at Flash FM and TV, who their media houses have been facing issues. Three of their journalists have been attacked, harassed, even their equipment were damaged. So now the question is, what is the next? What is he thinking? What have been done? How is he continue to operate within that space? So, Mr. Twahirwa, you are welcome. Twahirwa, you can unmute yourself if you are in. Celeste? Yes. Ushobora kuba Twahirwa yagize imbogamizi hari zo kubasha guhuza. Yego, Twahirwa ashobora kuba yagize imbogamizi, ariko mu gihe Twahirwa ari bataraboneka, dufite witwa Louise nawe turi kumwe hano. Louise nawe ni umwe mu banyamakuru bamaze igihe mu itangazamakuru, muri uyu mwuga w'itangazamakuru, by'umwihariko akaba ari umunyamakuru w'umugore. Bavuga abanyamakuru b'igitsina gore ko mu byo twumvise Placide yagarutseho, yavuze ko ahanini nubwo atari mu Rwanda, ariko hari aho abanyamakuru bagiye bahohoterwa, ahanini biganjemo ab'igitsina gore. Aha rero Louise nawe nk'umunyamakuru w'umugore maze igihe kinini mu mwuga w'itangazamakuru, nawe araza kudufasha kutubwira ese mu by'ukuri abanyamakuru b'abagore barahohoterwa, hanyuma se babibona bate noneho mu gukora umwuga wabo mu bisanzuye. Nibyo nawe aza kugarukaho atuganiriza, atubwira niba koko mu by'ukuri abanyamakuru b'abagore uko abona bakora umwuga wabo, iryo hohoterwa bararibona. Yes, Louise, as a female journalist, so you're gonna tell us more. You can always mix English and Kinyarwanda. You can always even go all the way to English. So feel free. She's gonna share her experience as a female journalist who operates in Rwanda, very professional, who have been facing issues. But how is today? How is the female journalists are being treated as they are doing their work? Louise, you are welcome.
Murakoze, thank you very much. Ndabasuhuje mwese mwitabiriye inama, ariko nshimira ko uyu munsi uriho, uyu munsi ko uba warabayeho ni ikimenyetso cyiza cy'uko hari ikintu gishobora guhinduka bijyanye no gucunga umutekano w'abanyamakuru. Ndashimira RJSD ko yawutekereje ikavuga iti byibuze reka tuwizihize muri ubu buryo. Ndashimira abantu bose bawitabiriye cyangwa baha agaciro ko umunyamakuru mu by'ukuri akwiye kuba arinzwe, afite umutekano kugira ngo akore akazi ke neza. Munsabye ikintu ahari ntateguye kimeze nko gutanga ubuhamya, ariko mu by'ukuri I wanted to talk about safety of journalists. Of course I know I have experience about female journalists when it comes to their safety, but kubera ko ntateguye kuza kuvuga kuri safety of female journalists, twenda tuzabigarukaho uno munsi, ahubwo nifuza ko munyemereye na komeza nkuko nari nabiteguye kuvuga ku mutekano w'abanyamakuru muri rusange, uretse ko ubundi usanga ibiba ku bagore b'abanyamakuru biba no ku bagabo b'abanyamakuru. Tumaze iminsi myinshi cyane turwana n'ikintu cyitwa sexual harassment. Sexual harassment nubwo bishobora gukorerwa muri newsroom, ariko nabo abagore hanze bajya gutaraho amakuru akenshi babakorera sexual harassment. Ibi nabyo ni kimwe mu bigize safety bikwiye kwibandwaho no kwitonderwa ndetse no gukurikiranwa, ariko niba munyemereye mwareka ngakomeza kuvuga mu by'ukuri muri rusange. Murakoze. Yes, nta kibazo. Okay, ndabona bampaye akamenyetso yuko nta kibazo nakomeza gutyo. So the International Day to End Impunity for Crime Against Journalists, hari uyu munsi nkimara kuwureba nakoze research dukeya, ikintu cyinshi cyane nabonyemo cyagarukaga ngo journalist plays in society as the guardian of truth and accountability. Journalists act as the watchdog of democracy, providing information that enables informed decision making. Journalists ariko bakongera bakavuga ngo ariko nubwo abanyamakuru bafite uyu mumaro wose maze kuvuga haruguru, aribo bashobora kugenzura barebe ko ibintu birimo gukorwa neza, aribo bashinzwe kureba koko demokarasi ko yubahirizwa amahame ya demokarasi, aribo bantu bashobora kurinda ukuri kukwiye kuba kugera ku bantu, ku baturage ikorera, ariko kandi ngo bahorana risk. Ngo journalists face increasing risk and threats. Ngo they often become targets of violence, harassment and censorship. Noneho ibi byose biri mu mpamvu yuko abakora ibi byose bibyaha bibangamira abanyamakuru, kubakorera ihohoterwa, kubaharasinga, ubwo sinzi ko nabita mu Kinyarwanda, gutuma badasohora amakuru yakabaye basohora. Ubwo ni censorship, ariko hari na self censorship. Hari n'ibindi byaha bibakorerwa ku buryo umunyamakuru abaho yifitiyemo ubwoba we ku giti cye ko adashobora kuvuga ibikwiye kuba yabivuga, ariko kubera ko nta n'uwe mubujije akibwiriza akavuga ati ibintu nimbivuga ndarara ngiye mu kaga. So ibi byose mu by'ukuri ni ibintu biba bikwiye gukurikiranwa bigahanwa kugira ngo abanyamakuru bakorere muri environment iri safe. Ni ukuvuga ngo uyu munsi International Day to End Impunity for Crime Against Journalists serves as the reminder of the urgent need to protect journalists, end impunity for crime against them, and ensure that the truth can be told without fear. Abakunzi b'ukuri, ubundi umunyamakuru ahantu hose ari bizwi ko aba ari umuntu ukunda ukuri. Niyo misiyo ya mbere, kuba ukunda ukuri, ni ukuvuga ngo uzavuga ukuri kandi uzaharanira ukuri. Abantu bashaka gucecekesha ukuri, ngira ngo uyu munsi wagiweho kugira ngo iyo kintu gihagarare, abo bantu babihanirwe cyangwa babuzwe kubangamira itangazamakuru. Journalist safety is crucial for democracy also, because journalists act as a vital pillar of democracy. Of democratic societies.
They serve as a public watchdog. Ibyo nabivuzemo no hejuru. Impact of the public right to information. Abaturage bafite uburenganzira bwo kubona amakuru. Abantu bashobora kubabonera aya makuru ni abanyamakuru, ariko abanyamakuru bafite ibi bibazo bya riske z'uko bahura n'ibibazo mu kazi kabo. Abaturage bazabona amakuru y'ukuri gute. Niyo mpamvu uyu munsi wagiyeho ngo ha protectingwe abanyamakuru bakora akazi kabo neza, bageze ku baturage ibyo bakwiye kuba babona. When journalists are safe to investigate, when journalists are safe to report, when journalists are safe to express their views, they are safe to express their views. They provide the public with diverse and unbiased information. Kandi nibyo dukeneye twese. Guha abanyamakuru abaturage amakuru abafitiye akamaro, atabogamye kandi abahereza ukuri. Ariko ngo ibi turimo kuvuga ibibazo byose tuvuzemo hejuru, nubwo ndimo kubivuga nihuse murumva tubigiyemo ntitwanabirangiza ibibazo abanyamakuru bahura nabyo bijyanye n'umutekano wabo. Ariko ngo journalists around the world face various threats that endanger their safety and ability to work freely. Abanyamakuru ku isi yose usanga dusangiye ibibazo duhura nabyo bibangamira uburenganzira bwacu. Harimo violence twavuze haruguru, harimo harassment, harimo censorship n'ibindi. Mu bushakashatsi bwakozwe nahisemo umwaka wa 2020, mu bushakashatsi bwasohowe n'ibigo bitandukanye, like the Committee to Protect Journalists in 2020 bavuze ko byibuze abanyamakuru 30 bishwe direct relation to their work. Abanyamakuru 30 barishwe bazira umwuga wabo bakora mu mwaka wa 2020. Aho ni ku rwego rw'isi hose, ariko abantu abanyamakuru 30 ni benshi. Reporters Without Borders recorded over 300 instances of violence against journalists in 2020. EFG, International Federation of Journalists, mu mwaka wa 2020 there were over 60 cases of journalists being detained. Abo ni abafunzwe hejuru y'abanyamakuru 60. UN National Educational, Scientific and Culture Organization, UNESCO, nayo hagati y'umwaka wa 2006 na 2021 wabaruye abanyamakuru 800 bishwe. Those statistics underscore the alarming frequency of attacks against journalists worldwide, highlighting the pressing need to address journalist safety and end impunity for such crime. Nukuvuga ngo aba bantu bose amaraporo yose tugiye tubona agiye asohora n'imiryango yatumye noneho abantu bahaguruka, isi haguruka iravuga ati mureke turwane kuri aba bantu, hahagarikwe iri hohoterwa ribakorerwa mu by'ukuri bari mu kazi kabo, ariko bigamije no kurwanya ubudahanwa cyangwa impunity ku byaha bikorerwa abanyamakuru muri rusange. Ibi rero mu by'ukuri nka UNESCO ifite plan yo kurwanya iyo impunity, highlightinga the critical roles of journalism in free society and aims to address the specific challenges journalists face in fulfilling their duties. Muri objective zayo harimo prevention. The plan aims to prevent attacks on journalists by fostering a safe working environment for media professionals both online and offline. Harimo protection. Nukuvuga ngo to provide protection to journalists in high risk situations such as conflict zone. Murabona ko noneho isi yuzuye intambara, niko navuga. Urebye nk'ibirimo abanyamakuru bamaze kugwa mu Burusiya cyangwa muri Ukraine mu ntambara, ahangaha igoma murabyumva iyo myigaragambyo yabaye biba n'ibindi mwabyumvise ibyo Placide perezida wa RJSD yatubwiye by'ibibazo byagiye biba ku banyamakuru, ndetse n'ahandi iwacu mu Rwanda abo bahohoterwa
kabone nubwo baba badahohoterwa n'urwego nyirizina, ariko imbaraga zishyirwa mu guhana abo bahohotewe ni iki? Ibyo bigomba kuza muri protection. Prosecution, of course, the plan aims to end impunity for crime against journalists by advocating for legal accountability and justice for perpetrators. Aba ba wrongdoers bahanwe mu gihe bagaragaje ko bahohotewe uburenganzira bw'abanyamakuru. Hari amategeko menshi cyangwa resolutions cyangwa conventions zagiye zivuga cyane cyane kuri security of journalists. UN Security Council Resolution 1738 is a resolution that was adopted muri 2006. It specifically addresses the protection of journalists in conflict zone. Human Rights Council resolutions on safety of journalists was adopted also on September 2014 during the 27th session on the UN Human Rights Council. This resolution highlights the importance of journalist safety and the need to protect and promote the right of journalists in the exercise of their profession. It calls on member states to take measures to ensure the safety of journalists and end impunity for crime committed against them. Murumva ko ari akanama k'uburenganzira bwa muntu ku isi, ari akanama k'umutekano ku isi, bose bagiye bagaruka ku burenganzira no kurinda abanyamakuru ihohoterwa. Promoting a safe and enabling environment for journalists is vital because it preserves freedom of expression, fosters accountability, enhances democracy, protects human rights, supports sustainable development. Abanyamakuru bafite umutekano ahantu barimo gukorera mu gihugu, biba bigaragaza aya mahame ko mu by'ukuri abantu bashobora gutera imbere, ko uburenganzira bwa rubanda rw'abantu burinzwe, ko abantu bashobora kugenzura bakanigenzura cyangwa bakanasubiza ku byo baba bakoze. Ni ukuvuga ngo umuntu niba yagerageje guhisha kubera ko ari urya ruswa, abanyamakuru bakamudenonsa, abanyamakuru ntabwo bakwiye kubihanirwa cyangwa ngo babigirweho ikibazo. Creating a safe and enabling environment for journalists is not just a matter of media freedom, but also a fundamental aspect of human rights, democracy, and societal progress. Abantu babyumve ngo iyo uretse abanyamakuru bagakora mu bwisanzure, ubu urimo no kwerekana ko mu by'ukuri freedom ihari, haba ku banyamakuru, ko amahame y'uburenganzira bwa muntu yubahirijwe na demokarasi, ngira ngo nabyo nari maze kubivuga. Tugaruka none kuri freedom of expression cyangwa uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo. Article 19 ya Declaration of Human Rights nayo ubwa itanga ubwo burenganzira bwo gutanga ibitekerezo. Mu by'ukuri environment abanyamakuru bakoreramo niyo gutanga ibitekerezo kenshi. Abanyamakuru badafite ubaho ibitekerezo cyangwa bagera hariya Nyagatare batubwiye bagakubitirwayo, deje ubwo burenganzira bwo gutanga ibitekerezo hari abo baba bubujijwe. Wari kuvuga amakuru akaba arakurishwa nk'umunyamakuru, ariko n'umuturage bari gutanga ibitekerezo akareba ati umuyobozi utinyutse gukubita umunyamakuru. Abanyamakuru twemere neza ko batanameze nk'abandi bantu mu kubuharanira cyangwa kubuhabwa, ariko niba hakubiswe umunyamakuru imbere y'abaturage Nyagatare, ukuvuga ngo umuturage azaba agifite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo. Iki ni ikibazo. Aha byose ni mu Rwanda ariko no ku isi hose mu by'ukuri. Hanyuma amategeko cyangwa aziriya conventions cyangwa twavuga ko agamije atuma uburyo bwo gushyira mu bikorwa amategeko yo kurinda abanyamakuru cyangwa amasezerano yasinywe cyangwa amahame, challenges nazo zirahari. Lack of enforcement.
kugira ngo aya mategeko ashyirwe mu bikorwa cyangwa ibyo abantu bemeranijweho cyangwa amahame, there are many limits to ensure that country comply with their obligations. Ngira ngo nabonye kuri gahunda hari abantu bari buze kuba baturutse muri law enforcement, nari nabonye harimo polisi na RIB, baza hari kuza kubivugaho impamvu rimwe na rimwe bigoye, ariko n'impamvu kandi bishoboka. Legal and political barriers. Ibihugu bimwe na bimwe, ibi byose ndimo kuvuga ntabwo ari ku Rwanda gusa, ariko ni hose. Rimwe na rimwe amategeko usanga atavuga hano mu Rwanda, narimo gushaka itegeko rivuga by'umwihariko kuri safety of journalists. Usanga amategeko y'abanyamakuru yo guprotectinga abanyamakuru n'ubundi bakubwira ngo ni umunyarwanda nk'uyu itegeko nshinga riri mu burenganzira bwo kuba protected, ariko bo bafite risk itandukanye. Hakabaye habaho ikintu giklarifiya ko umunyamakuru afite risk itandukanye n'iyundi muntu ari we wese, ariko baravuga ngo azarengerwa nk'umunyarwanda ari wese. Oya, twege dukora akazi katwe exposinga guhura n'ibibazo byinshi cyane. Hari impunity twavuze yakomeje kuvugwaho cyane. Yes, nk'ibyo urugero rw'abanyamakuru bagiye bakubitwa ugasanga birarangiye nta kindi kibaye, cyangwa nta gukurikirana abo bantu mu by'ukuri by'umwihariko ngo binagaragazwe bishyire ku mugaragaro. Resource constraints. Rimwe na rimwe usanga uburyo buri economically kugira ngo ukurikire, urabona tujye tureba nk'amakesi aba ari mu nkiko hano mu Rwanda ataraburanishwa. Rimwe na rimwe usanga kugira ngo ibintu byihutishwe bitinda bitewe n'izindi manza zihutirwa cyangwa n'izindi zabanje mbere, ugasanga mu by'ukuri ntabwo ibintu biri kwihuta cyangwa bikorwe ku muvuduko ukwiye kuba uhanwa ku muntu wahohotewe abanyamakuru. Hostile environment. Journalists often face hostile environments such as conflict zone where it is difficult for government to ensure their safety. Nk'ubu tumaze iminsi twumva umubabare nkoresha ijambo izina nka Scovia yagiye gukavariga inkuru kuri M23. Tuvuge ko wenda kubera ko arimo gukurikirana ari gufata amavideo akandagiye nko ku butaka bwa Kongo, agize n'ibibazo hari kugira ngo guverinoma ihite ibona uburyo babanza kuganira uburyo buri politike n'ibiki byose. Izo nzira zose usanga zitinza uburyo bwo protecting abanyamakuru. Rimwe na rimwe n'ahantu harimo inyeshyamba zitataye ku mategeko, zitaye kuri international humanitarian law, usanga ibyo byose bishyira muri risk abanyamakuru. Iyo tuvuga abanyamakuru tuvuga biwacu hano mu Rwanda, ariko tukavuga n'abari ku isi yose bari noneho mu bibazo hagati. Kuko dufite n'amahirwe y'uko mu gihugu imbere iwacu dufite umutekano, nta bibazo bya insecurity bihari. Political pressure. Government may exert political pressure on media outlets to control content, leading to self-censorship and restricted reporting. Hanyuma tuba turimo kuvuga ngo amategeko uburyo yashyirwa mu bikorwa gute cyangwa n'iki kiyabuze, ariko tugira ijwi ry'abandi bantu bakabaye badutabara mu gihe abanyamakuru duhuye n'ibibazo. Urugero nka civil society. Ubundi role za civil society ni izihe? Nintinda mumbwire. Ariko civil society organization play a vital role in advocating for journalist safety by acting as independent watchdog and amplifiers of the voice of media professionals. They often serve as a bridge between journalists, government, and international bodies. Aba civil society yani wacu. Iyo umunyamakuru afite ikibazo, nigeze mbona rimwe bandika petition against journalists. Mwarabibonye namwe. Bakandi hano baratubwiye ngo they often serve as a bridge between journalists, government, and international bodies. Bakabaye bajya hagati bakavuga ukuri, bakavuga ngo icyabaye ni iki kandi amategeko abivuga gute. Wenda kumwihariko ku Rwanda, ndashaka kuvuga akantu gatoya kumwihariko ku Rwanda. Nagerageje nkuko nari maze kuvuga mukanya, nagerageje gushaka ahantu amategeko protectinga by'umwihariko abanyamakuru, nsanga ntahari. Ntabwo biri specific ku banyamakuru, ariko mu by'ukuri ntekereza ko niba harimo ko izi preventinga umuntu ari we wese w'umunyarwanda, hari uburyo bwo kumurinda ikibi hamu yose yamubaho, guprotectinga
buri munyarwanda hamwe yose yamubaho no guprosecutinga kuri nabo bari muri icyo gice mu by'ukuri. Ngewe ku bwanjye ntabwo mbyita bibi cyane, nubwo hakabaye nsaba ko hakabaye habaho amategeko by'umwihariko avugira abanyamakuru ayo ku bijyanye na safety yabo, kuko bo bakora nyine akazi ka exposinga kuri ibi bibazo. Ariko byibuze umunyamakuru agiye nk'umunyarwanda, hari n'amategeko byibuze hari aho ashobora kubariza akavuga ati njye nahohotewe na runaka. Ariko dukwiye gukora ubuvugizi ko habamo akantu k'umwihariko kavuga ngo uyu muntu ni umuntu koko, ariko ni n'umunyamakuru by'umwihariko. Louise, yes. Ndangiza ihangane gato. Yes, like 1 more minute. Yes, 2 more minutes. Yes. Dufite constitution itanga rights, dufite media laws zivuga kuri freedom of media, ariko zikanagaruka zikavuga kuri limits to freedom of opinion and information. Iki abantu bari buze kuvuga inyuma yanjye gatoya, wenda baze kutubwira niba biri fair. Izi limits to freedom of opinion and information. Ntabwo umuntu akwihanukira ngo avuge ngo njye mbitekereza gutya kubera ko biri mu nyungu za politike cyangwa runaka, ahita kwihanukira avuga ati ngibi wavuze ntabwo bikwiye kuba bivugwa. Icyo ni ikintu mu dukwiye kwibaza twebwe nk'abanyamakuru mu rwego rwo kuvuga ngo safety yacu imeze gute. Niba umuntu ashobora kuza agahita avuga ngo no, iki kintu ntabwo kigomba kuvugwa, kiri muri za limit to freedom of opinion and information, wenda ngo kubera ko cyabangamiye abandi. Akandi kantu nshaka kugarukaho ni remedies available to the journalist. Ese umunyamakuru wanyazwe kamera ye agasibwa amafoto ye, barangiza kubera ko atanze ikirego bakabimusubiza kamera, ariko amakuru bayasibye, banamuteye ubwoba, banamukubise hasi, banamuryamishijeho, biri proportion no kusubiza kamera gusa bikarangira gutya. Ubwo ngarutse ku kintu cya impunity, nabonye Gonza ari buze kubivugaho. Hanyuma akandi kantu kuri dufite access to information law, nayo ufite point ya kane article 4 ivuga ngo confidential information bibujijwe. Ese ibyo bintu bibujijwe koko ntabwo bihabwa indi interpretation ku buryo n'ikitabujijwe umunyamakuru yakaba yatangaza, ahubwo bimukumira. Aribyo twavuga bira bya censorship, nabyo biri mu bibuza ubwisanzure bw'itangazamakuru n'umutekano we. Hari akantu kanyuma wenda ndangiza kuvuga ngo social media attacks, who cares? Hari imitego myinshi itegwa abanyamakuru, ibi nabyo biri mu kijyanye na safety yabo. Urugero, umunyamakuru ashobora kuba ari ahangaha agakora icyaha cyangwa agakora ikibangamiye, atari n'icyaha ariko kibangamiye izindi nyungu runaka, agahita aregwa kuko atishyuye imisoro ya tax ya Rwanda Revenue, akaba yafungwa. Ni ukuvuga ngo utu tuntu bikwiye gukurikiranwa bikaba clair, umunyamakuru akajya azizwa icyaha yakoze, bidahinduye inyito, bidahinduye ugushaka kundi muntu wese bitewe n'inyungu. By conclusion, buri munyamakuru ku bwanjye akwiye kumenya uruhare rwabo rurumvikana. Urunyamakuru uruhare dufite mu kwisi, uruhare dufite mu guhindura isi birumvikana, ariko umunyamakuru akwiye kuba journalist should be vigilant and informed about the level of democracy, freedom of expression in their society, cultural sensitivity and the country's history. Buri gihugu cyose kigira itangazamakuru ryacyo. Nushaka kuba umusitari nk'ukuntu umunyamakuru w'umunyamerika cyangwa uri muri Iraq ameze, ntabwo bizakunda. Reba ngo amategeko yacu ameze gute, ikibuga dukiriraho iwacu kimeze gute, kubera ko this knowledge equip them to navigate the challenge they may face, ensuring their safety while continuing to fulfilling their essential role in the society. Udashoboye gucunga uvuge ngo iki kibuga ndimo gukiniraho kimeze gute. Nibi bya self censorship mu gihe ibintu bitaraba clear, byaba byiza ugiye ubyitaho ukavuga ati aka kantu ngakoze kakanshyira mu kaga gutya, kandi nagakora muri ubu buryo, cyangwa nagahereza mugenzi wanjye uri kuri ruhande akaba yabikora, bitwaye iki? Ngiye by conclusion nabwira abanyamakuru byuko bakeneye kumenya ngo ibintu bishobora kushyira in danger, ahubwo nabigenza gute mu gihe abaturagira imyumvire ku rwego rumwe, mu gihe amategeko ataraba clear ku rwego twifuza, mu gihe media policy irimo gukorwa ubu ngubu ntekereza ko izabikomozaho itarasohoka ngo wenda tuvuge ngo amategeko azayishingiraho avuga ABCD. Ndabashimiye. Louise, thank you very much. Thank you very much for your very good presentation, which has 40% English, 60% Kinyarwanda.
So, and I can say some of our guests have understood what you have just said, but some takeaways. You said women face sexual harassment not only in the media houses, but also on the field. That is something to think and consider, because that is against the freedom of women journalists. You talked a lot. You talked the security of journalists, who should protect journalists, who I think is the government, and then it's media journalists like RMC, RJSD. So you talked a lot. You talked about the reports, international reports. You talked something at the end where you said if a journalist is arrested because he violated this issue, don't take this issue and reproduce through the tax. If a journalist arrested because he took a picture, and you take a journalist, you erase the pictures and you harass the journalist, then at the end of the day, you give the journalist the camera. Is that fair? So I think what you have said, it's very understood, which I think journalists should be asked what they have been done, not what have not been done. So before we give our next speaker, kindly, I want to ask everyone, if you please, you can turn on your camera. We can take a picture of the day, then we can take the next speaker, please. Some people, they're not turning on yet. There's some more. We are almost half. Let's see the rest, if you can do like 30 seconds. Okay, 1, 2, 3, go. Okay, thank you very much. Thank you very much. So our next speaker is Mr. Gonzag, who's going to talk about combating impunity. Mr. Gonzag, go ahead. Once again, if you were free to speak both in English and Kinyarwanda, you can mix, you can always go ahead in English, because most of our journalists here, again, we understand English and Kinyarwanda. We are trying to use the English and Kinyarwanda because we arrive, so people who are watching on YouTube, other Rwandese in general can understand, but feel free also to talk in English if you can, so we don't need to, we can save our time introducing or trying to translate. Thank you. Urakoze cyane Celestin, ngira ngo Gonzaga Muganwa arahari yiteguye, twamuha umwanya kugira ngo nawe tugezeho uko abona noneho byagenda combating impunity. Hanyuma dushimira cyane Louise. Gonzaga, umwanya n'uwanyu. Murakoze cyane. Ndabona kamera ngitabona neza, reka nyikureho. Ariko niba munyumva nakomeza. Turakumva neza. Turakumva neza. Yego. Can hear you. Go ahead. Turakumva. Okay, murakoze cyane. Okay, I will mix both English and Kinyarwanda. First of all, I thank RJSD for organizing this forum. But also, I will not speak very much because the previous speakers
have commented or talked on most of the issues. But this is very important because number one, it comes at a time when journalism at the moment is undergoing very serious stress. Yesterday, the Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres, posted on Twitter X, now called X, commenting on the online harassment of journalists, including female journalists. And this is an institution we are facing here in Rwanda, but globally. So there is a lot of online harassment, and the nature of digital communication, it's very hard to identify or even punish people who intimidate and harass journalists. Secondly, the ongoing war in Gaza has shown that this year is going to become, the worst, one of the worst years in history of journalism, because there's a concerted and targeted campaign against journalists and their families. This is not fierce or what, but there's sufficient evidence that journalists are being targeted as part of silencing open voices on people reporting on the war on Gaza. But this also reflects on what happens in conflict zones everywhere. We have a conflict in Eastern Congo where journalists are playing a significant role, either reporting accurately or acting as propagandists. And that is an issue we have to put into consideration, because if journalists are going to be harassed or face crimes, we have to make sure that are they themselves practicing. Because later we'll talk about on two issues, protection and the responsibilities, because we have the side of where we have to protect ourselves or be gashobora kuba agize ikibazo cy'ijwi. Ashobora kuba agize ikibazo cya internet. Gonzage has internet issues, but he was on a good track. Yego. There is a question while we were waiting Gonzaga to come back. There is somebody who wrote a question. Ndabona yaje. Okay. So if Gonza is still trying the internet, the Gonza's inputs are very understood, and even though he didn't finish, we hope him to come back. So Mugabe, somebody asked the question if there will be a specific institution to protect the journalists. Do you think in Rwanda we have, is it enough? Mu Rwanda ni ngombwa, wenda ubu komite aho mu gitegereje ko Gonza garuka no kugira ngo dufate our next speakers. Celestin, navuga ko nk'uko Louise yabigarutseho, ati muri rusange birakenewe kugira ngo abanyamakuru bahabwe, navuga ngo kuba bakora akazi kabo neza bisanzuye. Hari rero n'abandi nabo bagiye babigarukaho bati ibyo Louise avuga nuko niko biri, hagakwiye kujyaho uburyo bwihariye bwo kurengera abanyamakuru. Hanyuma abandi nabo bati ibyo yavuze nibyo, abanyamakuru baba bafite akazi gakomeye, hakabaye habaho uburyo bwo kubitaho byihariye. Navuga ngo rero dukurikije uburyo abanyamakuru mu mugani baba bafitemo akazi gakomeye kagomba kubafasha guhuza abaturage n'inzego zitandukanye, bakabaye bakora muri bwa bwisanzure, navuga ngo busesuye, kugira ngo niba wenda atandukiriye, navuga ngo anatandukiriye akoze icyo atakabaye akora, ariko noneho hagire kuba yakwitabwaho
byihutirwa, ye no kubura nka kimwe Louise yagarutseho, ye no kubura ya majwi ye na ya mashusho yari yafashe, harebwe uburyo yakurikiranwa byihutirwa. Wenda baraza kubitubwira, kugenda babitubwiraho. Ibyo na komantagaho cyangwa se nagarukagaho ni ibyo bamwe mu bakurikiye ikiganiro bagiye bandika mu gikari, bavuga ko iki kiganiro cyakabaye kigira icyo gisiga ku bantu bahohotera abanyamakuru kandi baba bari mu kazi, kugira ngo by'umwihariko bababe hafi, banabafashe kugira ibintu runaka bageza aho batabasha kugera. Tuzi ko umunyamakuru nawe navuga ngo ko tubizi ni ubutegetsi bwa kane, ibyo twese turabizi, ariko uburyo abukoreshamo, akoresha bwa burenganzira bwe nanone bikarebwaho. Ese mu by'ukuri wa munyamakuru yahohotewe atari yarengereye? Icyo nacyo ni ikindi dukwiye kugarukaho, wenda turaza no kugira umwanya wo kukigarukaho. We ntabwo yari yarengereye. Ese niba bafashe kamera, niba bafashe ya rikoda, we yari ari mu murongo wa nyawo? Ibyo byose bikarebwaho, ariko nawe akagira uburyo afashwamo gukora akazi ke adahutajwe. Yagarutse no kuri Scovia, avuga ati ese nka buriya Scovia we ari hariya, ariko se wenda umutekano cyangwa no kugira ngo agere kuri ya makuru biba byizewe, bimeze gute se, byagenda gute kugira ngo akore akazi ke neza? Nagira ngo bari kutubwira ko Gonzaga yagarutse. Okay. Yego, Gonzaga niba yagarutse yakomeza. Ego ndahari, urakoze cyane. Mbere navugaga yuko na Vestine bikomojeho mbiyo wabazaga ko inshingano ziri ku munyamakuru, ariko n'abandi bose bashinzwe kurengera itangazamakuru. Muri gahunda zabaye mu myaka ishize, kubera ko nubwo Placide atangira inama yabivuzeho ko hari hotera gikorwa itangazamakuru n'habona ibihano. Kera tube bamaze igihe byari byinshi cyane, ndibuka njya ngo hari muri 2011 cyangwa 2012, urwego rw'abanyamakuru bitaga Media High Council wasohoye raporo ivuga ko ihotera ryari ryakorewe abanyamakuru, bavuga hari hafunze abanyamakuru batandukanye, abari bakubiswe. Ndibuka icyo gihe byatumiye n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa Media High Council icyo gihe witwaga Murama, baramwirukanye kubera ko yasohoye raporo. Yari yandikiye polisi avuga yuko hari igihe akenshi bakubitaga abanyamakuru cyane. So minisitiri aramwirukana, bavuze ngo yashyize hanze amabanga ya leta, bagomba kubikemurira batabishyire kuri raporo. Abanyamakuru barayimenye baranayisohora. Uwitwaga Murama Patrice baramwirukana, ariko nyuma yaho habaye igomba kujya ngaho ibiganiro kugira ngo izo raporo zizongere gusohoka. Habaye ibiganiro bikomeye cyane, hashakisha uburyo. Rero habaye imikoranire iravuka hagati ya polisi y'igihugu, izindi nzego z'umutekano n'abanyamakuru, cyane cyane akenshi bahagarariwe na RMC kuba ibiganiro. Habaye no kugira ngo habe amahugurwa, bamwe bizobere mu itangazamakuru zikazajya zitabira amashuri ya polisi n'izindi nzego kubabwira itangazamakuru rikora. So ihotera ry'abanyamakuru ryaragabanutse cyane. Biracyahari kubera ko hari akenshi cyane cyane mu ntara hari abapolisi cyangwa izindi nzego z'umutekano, harimo abadaso, inzego z'ibanze batarumva neza akamaro cyangwa inshingano z'itangazamakuru, nabo batarumva n'inshingano z'uko bagomba gutanga amakuru, cyangwa kuba niba ukora akazi akariko kose kajyanye n'inyungu rusange, nta mpamvu yo kugahisha. Umuntu agufotoye uri ku muhanda, cyangwa urimo gufata umuntu, cyangwa urimo gukora ikindi gikorwa cyose kijyanye n'inyungu z'abaturage, ugomba kwemera yuko urimo gukora mu nyungu rusange, nta kibazo cyo kwihisha. Hari abantu batarabyumva, niyo mpamvu dushobona ihotera rikomeje, ariko ibiganiro birahari. Sinzi impamvu polisi idahari, bakabinabisubira kuko ndabizi ko bafite izo gahunda na RMC, ariko hari ubundi buryo bugihari bukomeye cyane bw'ihotera bujya mu itangazamakuru. Iterabwoba hari iyo twavuze, iryo Antonio Guterres ejo yanditseho riri kuri online, aho usanga abanyamakuru batera ubwoba
ku mbuga nkoranyambaga, ariko no mu kazi gasanzwe ugasanga abanyamakuru hari amakuru bafite ariko ntibayatangaze kubera ko bumva badafite ubwisanzure buhagije. Ikibazo gihari mu Rwanda sinzi uko kizakemuka, biragoye cyane kubera ko nta kintu kigoye kubonera ibimenyetso, ariko kiragaragara cyane. Ikindi cy'ingenzi ni inshingano zacu nk'abanyamakuru. Hari abanyamakuru, hari uwabivuze yuko YouTube zirimo kuvuka, zaranavuze nyinshi cyane, ariko abantu benshi bafite YouTube ntabwo ari abanyamakuru. Urebye hari ibitangazamakuru nyine byagiye gukora kuri YouTube, ariko hari n'abandi bazikora. Hari n'igihe ejo bundi nabonye umukomedi nawe ari mu rukiko arimo abaza abantu bijyanye n'inkuru. Ibyo ntabwo ari byo, kubera ko bizana akavuyo kumenya uzarengerwa n'amategeko cyangwa n'andi mabwiriza ashinzwe abanyamakuru n'utazayarengerwa. Koko politiki ya leta y'u Rwanda n'amategeko yemera buri muntu wese kwisanzura kuri social media cyangwa digital internet, ariko ntabwo yemera buri muntu wese nk'umunyamakuru. Hari ibisabwa. Hari uwavuze Nyabuntu wize yuko hari bwo gutegurwa politiki nshya y'itangazamakuru, bagizemo uruhare, yageze mu nzego nyine mu minsi itari kurishobora kuzasohoka simbizi, ariko mu bintu igamije gusobanura ni iki kibazo. Ubundi itangazamakuru riva he rikagarukira hehe? Uzabona ibyangombwa y'ibinyamakuru. So umuntu wese ufite kamera na mikrofoni akajya mu giturage akavuga ati mbunyamakuru atafite ibimuranga, atafite ikarita, ubundi ikarita ugomba kuyambara ikagaragara keretse urimo gukora inkuru y'iperereza. Ariko igihe ari inkuru isanzwe, ni inshingano y'uko uba ufite inkuru ikarita wahawe n'urwego rubyemerewe bikanagaragara ukanivuga. Ntuze kubangamira umuntu uri mu buzima bwe bwite ukamufotora ukavuga ati ndi umunyamakuru. Ntabwo wamubwiye nawe, kubera ko nawe afite amategeko, nawe arengera umuturage. Ubuzima bwite bwa muntu burarengerwa keretse harimo inyungu rusange. Niyo mpamvu amategeko avuga yuko ushobora gukora inkuru igihe ari mu nyungu rusange, ariko igihe umuturage usanzwe n'abandi bose bafite uburenganzira kubaho batavogerewe. So ikintu arimo kuvuga ni ukumenya umunyamakuru ninde, abifite ibyangombwa, yivuze uko abyitwara. Igihe nugera ahantu bakagukubita, koko ntabwo ari byo, nta n'umuntu wemerewe gukubita undi, nta muntu wemerewe guhana, ni leta yonyine yemerewe guhana muri iki gihugu. Ariko nawe ntuzukwireho inshingano zawe yo kugenda ufite ibyangombwa bikuranga. So agomba kuzasobanuka neza, akamenyekana abanyamakuru ni bande, ibyangombwa bikura hehe. Ndakeka yuko umwaka utaha vuba bazashyira amategeko ashinzwe itangazamakuru azavugururwa kugira ngo basomone ibyo bibazo. So abasirikare nabivuze yuko hakenewe n'amahugurwa yo kwirinda. Leta ishobora gushyira amategeko meza, ishobora gushyira amabwiriza meza, inzego zigashyira amabwiriza meza, ariko igihe umunyamakuru atabiteguyemo, umwaka utaha amatora, ntabwo tuzi uko azagenda. Ashobora kuzazamo akavuyo, ajemo akavuyo, wowe nk'umunyamakuru ubyitwaramo gute? Ayo mahugurwa arakenewe. Abafatanyabikorwa bari hano babyumve, bazafashe nyine rishyirahamwe rihugura abanyamakuru kugira ngo bamenye ukuntu birinda. Icyo ni ikintu cy'ingenzi. Ibindi ntabwo ndivuge cyane, ariko mufite ibibazo twasobanura. Murakoze cyane. Gonza, thank you very much. And just briefly, very briefly, you have said a lot, but what you mentioned something very interesting about the countryside, where if you take a picture of one reader or a dasso who is drinking during work days or work hours, then he arrests you because he doesn't know. So I think that is not fair for somebody wear government uniform and try to arrest you because you. So I think the question is, even people online, they want to direct to the chief of the spokesperson of the Rwanda Investigation Bureau shortly.
So you talked about the past, and the good thing you said is that the crime against journalists, comparing it to the past, now it is better. So now the question is to understand which way is better. But like you said, it's and it's clear, we can see, even Marie Louise mentioned that, but we have so many so-called citizen journalists that the question to know who is the journalist, who was being attacked, was he professional? So anyway, this is going to be very interesting. We have Jean-Paul Ibambe. Jean-Paul Ibambe, are you in? So you can take us through the role. The roles, what role says about the security of journalists, and what's the partnership. Like you mentioned, journalists, they play a big role to inform citizens. So government, without media, I think citizens will not be able to, will not know what the government is planning. So journalists or media, they are a very good hand for the government to fulfill the promises and the mission and the goals of the nation. Jean-Paul Ibambe, are you in? Ibambe arimo, ariko sinzi niba ari kutwumva. Gusa ndi kubona hari byadufasha kumva neza ibirebana n'itegeko. So, Ibambe ashobora kuba atari kutwumva, ariko Celestin, mu gihe Jean Paul yaba atari kutwumva, wenda araza kubaza. Dufite n'umuvugizi wa polisi mu Rwanda, dufite umuvugizi wa RIB. Go ni Dr. Thierry Murangira, nawe arimo hano. Nagira ngo tumuhe umwanya. Turi kuvuga ku birebana n'uko abanyamakuru bafashwa mu by'ukuri guhabwa umutekano mu byo bakora, nk'uko Gonzaga amaze kubigarukaho, ari kuvuga ngo ese umunyamakuru we ni uwuhe munyamakuru? Ibyo arimo byarabizi, nawe ubwe azi ibyo agomba kubahiriza, hanyuma azi ko na wa muturage agiye gutaraho inkuru cyangwa n'ahandi yagiye gukora inkuru, nabo bafite ubudahangarwa cyangwa bafite nabo amategeko abarengera. Yes. Also, what to add on, like if a journalist go to RIB and report an issue, how RIB is investigating the case. Ruiz mentioned that, of course, we know our government or our constitution, no one who is above the law. We are all under the law. But if a journalist brings a case, and how the case is going to take, is it going to delay? Is it going to fraud? So like there are so many questions that we are waiting for the spokesperson of the Rwanda Investigation Bureau to also to share with us what we will also ask. I think he is most welcome. Okay, welcome Thierry. Mwiriwe neza. Byiza ko numva ndumva twumvikana neza. Abanyakubahwa mwese muteraniye hano rero, abafatanyabikorwa b'abanyamakuru, ndabasuhuje cyane. Umwanya mwiza rwose kugira ngo tuganire kuri uyu munsi mpuzamahanga. Mu gutangira rero, reka nshinga itangazamakuru mu Rwanda intambwe imaze kugeraho, by'umwihariko kuri uyu munsi wateguwe hazirikanwa umunsi mpuzamahanga wahariwe guca umuco wo kudahana ibyaha byibasira abanyamakuru. Mu Rwanda nta tegeko ryihariye rihana ibyaha byibasira abanyamakuru, kuko
kuko amategeko arinda umunyamakuru n'undi muturarwanda wese. Ubwo z'umuturarwanda, umunyarwanda ndetse n'undi munyamahanga uri mu Rwanda. Ariko nanone mu Rwanda dufite itegeko ririnda umunyamakuru uri mu kazi ke, ari naryo rishyiraho urwego rw'abanyamakuru kugira ngo bakorere umwuga wabo mu buryo bwisanzuye. Urwego rw'ubugenzacyaha ruzirikana uruhare rukomeye rw'itangazamakuru mu kwigisha no guhugura abaturarwanda. Itangazamakuru ni ikiraro nk'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha tubona ko ari ikiraro gihuza ubuyobozi n'abaturage, hagamijwe cyane cyane kubazwa inshingano na accountability. Mu rwego rwo kwirinda ruswa, itangazamakuru ridufasha ridutungira n'ahantu hari ruswa cyangwa hari ibikorwa biganisha kuri ruswa, kwirinda gukoresha ububasha umuntu ahabwa n'itegeko. Aho ngaho itangazamakuru naryo tubona akaboko karyo cyane ko barabidufasha, ndetse no mu bundi buryo butandukanye bwo kurwanya akarengane ko mu ngeri zose. Kubw'ibyo rero nk'urwego rugenza ibyaha, twamaganira kure ibikorwa byose bigize ibyaha byo kwibasira abanyamakuru hagamijwe kugira ngo bakore umwuga wabo. Kurinda abanyamakuru inshingano cyane igihe abanyamakuru bashobora kwibasira kuko ari ingenzi tambutse twagiye twakira ibirego by'abanyamakuru kureba ibyaha. None rero igihe yakira ko abanyamakuru ibyo nabyo byagiye bikurikirana nk'uko amategeko abiteganya. Guca umuco wo kudahana ibyaha byibasira abanyamakuru nibyo birakwiye kandi ni ingenzi, ariko hari imbogamizi zigenda zigaragara. Kuba mfite mikoro, aba mfite YouTube channel, nkagira microphone, nkagira kamera, nkamanika gatuma umuturage kamera ngatangira kumubaza nkamuha hafi. Ibyo nibyo bingira umunyamakuru, ngira ngo abo bireba nibo bagomba gusubiza icyo ngicyo. Hari ikindi kigaragara, hari ubumenyi buke mu bijyanye n'amahame y'itangazamakuru, aho usanga habaho kwitiranya amakosa y'umwuga n'ibyaha mpanabyaha, criminal offenses, professional mistakes na criminal offenses. Aha rero hariho kubyitiranya cyane. Umunyamakuru wakoze ibyaha bihanwa n'amategeko akumva ko atagomba kubihana, akumva ko afite ubudahangarwa. Aha ngaha ni imbogamizi cyane, kuko ngira ngo hari na bamwe babirikotinga bakabirikotinga ko ari amakosa y'umwuga kandi mu by'ukuri ari ibyaha bihanwa n'amategeko. Hari bamwe rero mu banyamakuru bafatirwa mu byaha bihanwa mu Rwanda bakabyita ko ari amakosa y'umwuga. Aho ngaho hakeneye amahugurwa cyane kugira ngo umunyamakuru abo bireba basobanurire gutandukanya amakosa y'umwuga n'ibyaha bihanwa n'amategeko. Indi mbogamizi igenda igaragara, haba ubumenyi budahagije bwa bamwe mu banyamakuru mu byerekeye sector specialization, aho umunyamakuru avuga ati yewe nibanda muri sector y'ubukungu, y'ubutabera, ariko wareba muri ya sector yibanzemo ugasanga nta bumenyi buhagije bwo muri iriya sector. Ibyo rero nibyo bigenda bimukururira gukora ibyaha, kuko yagiye muri sector atazi. Aho ngaho ngira ngo naho amahugurwa akenewe,
hari n'ikindi kigenda kigaragara kwirengagiza nkana amahame y'umwuga bitewe n'icyo uwayirengagije ateganya gukura muri ya nkuru, akavuga ati aya mahame nyashyize iruhande njyewe ngiye gukora inkuru bitewe n'icyo ari gukuramo. Hari ikindi kwitiranya amategeko agenga umwuga n'ubudahangarwa. Nibyo ko amategeko agenga umwuga avuga ubudahangarwa wowe nk'umunyamakuru ku makosa y'umwuga, ku makosa yakoreye mu kazi ajyanye n'umwuga, ariko ntabwo uhabwa ubudahangarwa bwo kutakurikirana mu byaha bindi wakoze byo gukubita, byo kujya kwaka ikintu nko mu kabari ukanywa warangiza ukagenda utishyuye, kugenda kujya muri ruswa, gukangisha, gusebanya. Hariho n'abafatirwa mu bikorwa byo gusambanya abana no na rep. Ibyo rero ugasanga umuntu ufatiwe nko muri ibyo byaha yarangiza agakuramo ikarite y'umunyamakuru ngo ugende umunyamakuru. Aho ngaho bose haba habayeho kwitiranya ibintu. Ntabwo wafatirwa muri ruswa, ntabwo wafata ukubita umuntu nurangiza ngo ukuremo ikarita y'umunyamakuru ngo ureke gukurikirana. Gusa niyo ari umunyamakuru, twamaze kubona ko ari umunyamakuru, hari ibikorwa kumenyesha urwego rubagenzura aho ngaho mu maguru mashya ko hari umuntu w'umunyamakuru ufite karite witwa kanaka wafatiwe mu bikorwa ibi n'ibi. Urwego narwo twagiye tubona kenshi rwihutira bitari gushakira umunyamategeko gukora intervention zose zishoboka kugira ngo habeho icyo bita fair process. Rero umuti mbona muri izo mbogamizi hakeneye amahugurwa ahoraho mu bijyanye n'amahame agenga itangazamakuru, kuko hari bamwe mu banyamakuru batize itangazamakuru bagaragara batigeze bakora na course cyangwa training y'itangazamakuru, ariko tubona bafite karite y'itangazamakuru. How do you expect such person to uphold journalistic ethics cyangwa conduct? Ntabwo rwose ibyo birumvikana. Byaba byiza ko habayeho amahugurwa n'utarize itangazamakuru ariko agira amahugurwa, amenye ahabwe amahugurwa atuma nibura amenya bya mahame agenga itangazamakuru. Ikindi kandi ndabibonamo nk'umuti, hari level ya education umunyamakuru agomba kuba afite, kuko muri za nshingano z'umunyamakuru harimo kwigisha, guhugura. Hagomba kubaho level ya education umunyamakuru. Ibyo ngibyo nibyo bizatuma ya ethics y'amahame y'umwuga yubahirizwa. Ikindi gukurikiranwa harimo umuti ubundi tubona haba hagomba guhanwa wa muntu wese umunyamakuru, ndetse icyo kigakurikiranwa mu buryo ubona ko ibyo yakoze atari byo ari ibyaha, ndetse bibere n'urugero n'abandi bantu bahohotera abanyamakuru, kuko tuzi neza akamaro k'itangazamakuru, turakazirikana. Ntawe ugomba rero kugakereza, kuko itangazamakuru rifasha runini cyane mu ngeri zose, navuga muri sekta zose. Ikindi twavuga nk'umuti ni ukwizeza umutekano. Kurinda abanyamakuru ni ikintu cy'ingenzi kigomba kwitabwaho, kugira imikoranire ihamye n'izindi nzego. Ikindi tubona nk'umuti, hagomba kubaho positive solidarity among journalists, aribyo nakwita gukebura. Wabona hari mugenzi wawe unyereye ukamukebura, aho kugira ngo umusapotinge mu makosa ye. Iyo umusapotinze mu makosa ye ni nkaho umudoha. Positive solidarity among journalists ni ikintu nacyo tubona. Noneho rero nsoza bizirikana cyane ubufatanye n'itangazamakuru, bityo abanyamakuru bakenewe kurindwa kugira ngo
bakora akazi kabo mu bwisanzure. Ibyo ngibyo ntabwo ari point yo kuba umuntu yashidikanyaho. Ubwo ubufatanye burakenewe kugira ngo abanyamakuru barinde. Itangazamakuru ridufasha kugeza ubutumwa butandukanye ku baturage, kwirinda ibyaha, kumenya amayeri akoreshwa mu byaha, ibyaha by'inzaduka no kumenya amategeko. Itangazamakuru ridufasha kandi kwakira ibyifuzo by'abaturage biri mu ngeri zitandukanye, harimo kunoza serivisi bahabwa no gutanga amakuru ku cyaha. Ikindi kandi itangazamakuru nari bihurira icyo nakwita icyita rusange, denominateur commun, ari ineza ya rubanda. Kuvuga ngo umuturage, itangazamakuru rica hano rishakira ineza rubanda, nari rigaca hano ritangira rishakira ineza rubanda. Icyo rero ni ikintu duhuriyeho. Ineza ya rubanda ndavuga umuturage kuba nezerewe abona serivisi nziza cy'icyo. Muri make itangazamakuru ni ikiraro gihuza RIB n'abaturage. RIB irashimira cyane rero imikoranire myiza ifitanye n'itangazamakuru kuko umusaruro wimaze kugerwaho. Ibi bigaragazwa n'ikigero abaturage bamaze kugeraho basobanukirwa uburyo bwo kwirinda ibyaha, batanga amakuru ku cyaha no kukirinda ndetse no kubikumira. Kwemera ko nta byera ngo de, ariko n'ahabonetse agatotsi karatokorwa kandi bibangamire bwa bufatanye. Umwuga w'itangazamakuru ni métier noble, ni umwuga wiyubashye. Abanyamakuru barasabwa ko uyu mwuga waguma ari noble koko, barwanya uwo ari we wese ushaka kubisiga icyasha, kuko hariho abagenda batera umwuga ibyondo. Muri iki gihe rero aho itangazamakuru risigaye ryifashisha imbuga nkoranyambaga, turasaba ko izo mbuga nkoranyambaga zakoreshwa neza, hubahirizwa amahame agenga itangazamakuru, kuko imbuga nkoranyambaga ni inkota y'amujyanye. Turashima ko ibyo byose bikorwa mu bwubahane n'ubwisanzure, bigaragaza ubwubahane, ubwuzuzanye, bigaragaza ko usanzwe gutanga ibitekerezo nk'uburenganzira bw'ibanze bwa muntu. Kuri uyu munsi rero wateguwe hazirikanwa umunsi mpuzamahanga wahariwe guca umuco wo kudahana ibyaha byibasira abanyamakuru. Ni byiza ko tuwizihiza tureba mu rundi ruhande, looking other side of the coin. Ni iby'ingenzi ko tureba urundi ruhande rwa bamwe mu banyamakuru bakoresha umutaka w'itangazamakuru bakora cyangwa bakorera abandi ibyaha. Ni byiza ko tuzirikana ko umunyamakuru akeneye kurindwa n'amategeko kimwe n'undi muturarwanda wese. Birakwiye ko habaho gusobanukirwa neza itandukaniro hagati y'amakosa y'umwuga n'ibyaha bihanwa n'amategeko. Murakoze cyane. Thank you so much, spokesperson of RIB. Your input is very interesting. Actually, even me, something I learned from your input, the first you have mentioned, make a difference. I don't know how to translate in English, but you have said gutandukanya amakosa y'umwuga no gutandukanya amategeko. This is something journalists should put in mind, because some of journalists may fail within this line. So do you go ahead and comment? Then we have 2 to 3 questions. You have so many questions people have. So you go ahead and comment, and then let people ask questions. The public, you can do in the chat. You can open a microphone and you talk and direct your question to the speaker or to any one of us. Ju, are you hear me? Yego ndakumva Celestin. Ndakumva. Twashimira Dr. Thierry Murangira. Nk'uko ubivuze, rekane ko kwirirwa mbigarukaho, twese twabyumvise, bumva icyongereza, bumva ikinyarwanda, twese twabyumvise, twamushimira. Ubundi nk'uko bigarutseho, tukakira abafite ibibazo cyangwa se icyo bakongera kuri iki kiganiro. Nyuma yaho turaza kwakira RMC. Ego nawe
kugira ngo nabo bagire icyo bagarukaho kuri uyu munsi by'umwihariko ku mpanuro zabo tuza kumva mu gusoza iki kiganiro. Nagira ngo rero ntatinze twakira abantu baraza kubigenza kuri ibi babwiye, ariko bashobora no kwandika hano kuri chat kugira ngo ibibazo byabo tubyakire. Urajya wandika ikibazo ariko n'ubu kibajije byaba byiza umwanditseho. So, Mr. Joseph, Yes. ask your question and who your media, the question and the person you want to ask your question. Murakoze cyane Mr. Celestin, nanashimira abantu batandukanye bagiye baduha ibiganiro. Twagiye tugaruka cyane ku bwisanzure bw'umunyamakuru cyangwa se uburyo umunyamakuru atahohoterwa mu buryo bwe cyangwa ubundi mu gihe ari gukora akazi ke. Mpita ntekereza ku bushakashatsi bwa RGB bwiswe RJS cyangwa se Rwanda Governance Scorecard bwagaragaje ko ubwisanzure bw'itangazamakuru buri kuri 75%, ariko guhabwa amakuru bikaba biri kuri 46%. Mbona aho ngaho hari imbogamizi ikomeye cyane ku kuba umunyamakuru ashobora guhohoterwa mu gihe ari mu kazi ke. Nagira ngo mbaze RIB niba hari ikintu muri gutekereza cyangwa se uburyo mwajya mukurikirana ku bantu baduha amakuru, birumvikana ni ku nzego za leta. Duhabwa amahirwe yo kuba twababaza icyo dushaka cyangwa se ku makuru dushaka kumwuzuriza nk'inzego za leta, ariko bikarangira n'ubundi bayatwimye tutabonye amakuru uko twabishakaga. Nka RIB mujya mutekereza ku kintu cyo gutangira gukurikirana ushobora kugaragara ko ari mu rwego rwa leta ariko yimye umunyamakuru amakuru yamushakagaho ashobora gutuma ageza ku baturage akorera ibyo yamubazagaho nk'inkuru? Mbona ari intandaro yo kugira ngo no gusuzugurwa bizemo, aribwo ushobora kujya kwaka uwo muntu amakuru cyangwa se umuntu yakubona uri gufotora akaba yaguhemukira cyangwa se agafata ibikoresho byawe bitewe n'uko nabo mu nzego zo hejuru watsa amakuru bakayakwima nta nkurikizi byagize. Ese RIB mutubwire niba hari icyo mwenda kuzafasha itangazamakuru ku buryo umuntu yajya yaka amakuru akakirwa neza mu gihe yaje nawe nk'umunyamakuru w'umunyamwuga agaragaza n'impamvu ashaka ayo makuru n'icyo agiye kuyatangariza. Murakoze. Sinzi niba mwanyumvise neza. Yego, yes. Ngira ngo Celestin, mwanyumvaga neza? Ikibazo nakibazaga umuvugizi. Yes. Navugaga nti RIB hari uburyo mwenda kuzafasha itangazamakuru mu gukurikirana abayobozi bo mu nzego za leta badatanga amakuru uko bikwiye. Nashingiye ku bushakashatsi buherutse bwa RGB aho yavuze ko ubwisanzure bw'itangazamakuru buri ku kigero cya 75 kuzamura ku ijana, ariko ukubona amakuru byo biri muri mediocrite, biracyari munsi ya 50% ko baduhaye 46%. Navuga nti ese RIB mujya muteganya gukurikirana abantu badatanga amakuru bari mu nzego za leta batayaha abanyamakuru, kari naho bihera ushobora kugenda ugiye kuri tele ugiye gukavaringa inkuru umuntu akaba yaguhohotera kuko azi ko n'abayobozi bakwimye amakuru nta nkurikizi byagize, cyane ko n'itegeko ryemerera umunyamakuru guhabwa amakuru igihe ayakeneye. Murakoze. Bifuza ko mutasubiza cyangwa hari ikindi kibazo twaza gusubiza? Ikindi kibazo babajije ngira ngo twakivuzeho, ufotoye byo mu Kinyarwanda, ufotoye umuyobozi ukorera urwego rwa leta arimo akora amakosa, noneho ari kumwe n'abandi bayobozi cyangwa se n'abandi baturage wohoraho, baragufashe bakwambuye kamera yawe, baragukubise, bamaze gukubita amafoto barayasiba muri kamera, bamaze kuyasiba ugiye nko muri polisi ya hafi aho ngaho, polisi basanze urengana bagusubije kamera, ariko ibyo wafotoye n'akazi wari wakoze babisibye. Icyo gihe umunyamakuru azakurikirana nde? Ese aje muri RIB icyo gihe ikirego nk'icyo muracyakira iyo ari umuyobozi wa leta? Murakoze. Murakoze cyane. Ikibazo cyabanje
kubaza niba RIB gukurikirana ngira ngo ntabwo tubifite mu nshingano ibi ngibi hari urwego rubishinzwe ngira ngo niba ntibeshye n'ubu ngira ngo twari dusobanukirwa n'aho tugeze ibibazo byacu icyo ni kimwe icya kabiri ibyumvikana uriya munyamakuru wakubiswe kubera ko yafotoye ibintu by'ubuyobozi ngo bakoraga ibitari byo guhita umuntu agisubiza gutyo hari ukuntu bishobora kumvikana ariko wenda icyo mbonamo nta muntu wemerewe guhohotera nta muntu n'umwe wemerewe guhohotera ubwo iyo bavuze ngo nta muntu n'umwe wemerewe guhohotera ni both ways ntabwo ugomba kumuhohotera gukubita ariko nanjye singomba kuguhohotera ngufata amafoto uri mu buzima bwite bwawe kuko burya no kuba ari n'umuyobozi nawe afite ubuzima bwite burya agahugu umuco akandi umuco ujya mubona mu bihugu by'amahanga bakagenda umuntu agatera kamera ahantu imbere y'urugo rw'umuntu akajya yirirwa afotora umuntu wicaye kuri terase mu rugo iwe n'abana be bwabuze ibyo ntabwo bari byo ibyo hariho bimwe rero tugomba kurekeraho biri tugakora iby'iwacu ariko wa muyobozi watandukanye wavuye mu nshingano ze akaba ari gukora ibintu bitagomba umuyobozi we rwose aho ngaho ntabwo agomba kwishima ubwo rero aho ngaho harabaho gutandukanya biba bikenewe ko atandukanya ubuzima bwite n'ibitari ubuzima bwite aho ngaho rero niho hasaba nyine kuba umunyamakuru nawe ari smart nanzura nta muntu wemerewe guhohotera undi aba umunyamakuru aba atari umunyamakuru noneho umunyamakuru uri mu kazi kumuhohotera ukamukubita yakwidentifayinzeho ntabwo ari byo gusa iyo ukomye urusyo ukoma n'ingasire niba uri umunyamakuru ufite ikarita kuki utazi umbwire ngo ndi umunyamakuru ufite ikarita ndi gukora inkuru runaka ndutandukanye ariko uzi kuba wicaye ahantu bari kubona ukabona utangiye gufotora foto atakwibwira ibyo nabyo ni anefe ngira ngo rero ni impande zombi tugomba kubireberamo ariko nta muntu wemerewe kuba yakwica undi yahohotewe icyo nicyo kigomba kumvikana uwo ari we wese rero wumva yahohotewe rwose yegera urwego rw'ubugenzacyaha icyaha kimukurikira murakoze murakoze cyane nagira ngo twakire n'abandi Celestin hari Louise yazamuye nawe afite ikibazo hanyuma haraza kuzana Jean Paul Ibambe Louise twamwakira murakoze nifuje nanjye kubaza umuvugizi wa RIB ariko nshimira ikiganiro yaduhaye surtout niba dufite bamwe mu bayobozi babona ko umwuga w'itangazamakuru uri noble kuri njyewe ni ikintu gishimishije kubera ko ahasigaye iyo niba abayobozi bashobora kubibona bo muri leta reka mbyite gutyo isigaye ni twebwe tugomba kugaragaza iyo noblesse yacu kugira ngo tuyihagarareho iyo ni inama mpora njya kandi ngira abanyamakuru bagenzi banjye ni amahirwe so kuba ari abantu babyumva gutyo hanyuma mfite ikibazo kijyanye n'amategeko umuyobozi wa RIB yatubwiye ngo ntitukitiranye amakosa y'umwuga n'ibyaha ari ibyaha bihita bihura n'amategeko ahana y'u Rwanda ariko uyu mwuga wacu w'itangazamakuru ukuntu uteye ushobora gusunikira abawukora mu byaha mu buryo ubu cyangwa ubundi mu buryo babishaka cyangwa batabishaka niyo mpamvu kuva kare navuze ngo ibintu ibyaha byakorewe mu itangazamakuru bireberwa mu by'ukuri bijyanishijwe n'umwuga w'itangazamakuru umukozi wa RIB agiye kuri field agiye gufata umuntu akiruka akamurasa cyangwa wenda yifashishije polisi ikamurasa reka wenda mvuge ko ari polisi imurashe mu by'ukuri ni icyaha kwica umuntu ariko umupolisi wamurashe yirwanagaho kubera danger yari arimo kubona igiye kuba ku baturage
icyo kintu ngihuza n'umwuga w'itangazamakuru ko umunyamakuru hari igihe anyerera cyangwa agacikwa bitewe n'umwuga akora n'iterere y'ahantu ari gukorera uwo mwuga. Ndatanga ku rundi ruhande ndatanga urugero nk'ibyaha bya ruswa. Umuntu aba afite ikintu wenda umunyamakuru ashaka gukurikirana ngo amuholding accountability, wa muntu agahita direct ajya gutega umunyamakuru ruswa. Urumva ibi bintu waba ubiretse ahubwo nakugurira essence ushyiramo modoka cyangwa utanayifite ntabwo urumva twabiyaranja gutya. Akenshi ugasanga ibyo umunyamakuru rimwe na rimwe ahindukiye akomeza muri uwo mujyo n'icyaha, ariko mu by'ukuri hari n'undi muntu bari kumwe muri icyo cyaha uri kumuprovoka ashaka kumugusha mu mutego, ariko agamije no guhishira ibintu umunyamakuru ari kumukurikiranaho, akenshi bigaproposwa n'uwo muntu. Ikibazo cyanjye ni iki? RIB nakifuza ko cyangwa nakishimira ko buri gihe twaba dufite mu gihe cyaha cya ruswa twaba dufite abantu babiri, uwatanze ruswa n'uwayihawe. Abo bantu bombi bakaba bari gukurikiranwa rimwe, kabone n'ubwo uwo muntu yashatse kudenonsa. Akenshi RIB nikurikirana hari igihe isanga uwo muntu hari ibyaha koko yari ari guhisha. Icyo kintu iyo bagikurikiranye bakaba batwereka bati nubwo umunyamakuru wanyu yaguye mu cyaha iki n'iki, ariko hari abantu babiri koko babikoranaga, kuko akenshi turabizi neza ko hari igihe abanyabyaha bitanguranwa. Aho kandi ndagira ngo nyakubahwa Murangira aze katugiraho inama, ariko natugiraho inama in case umunyamakuru agenze gutyo. Rimwe rimwe hari igihe umunyamakuru abanza gutegereza reka ndebe aho bigana, ahubwo ugasanga afashwe ataranamenya aho bigana neza, akirimo gusaba gukurikiranwa nawe akusanya ibimenyetso nawe aba yabishyira na RIB. Hanyuma ikindi kintu ndakigarukaho banakivuzeho, ibyaha bikorerwa abanyamakuru bikoreshejwe imbuga nkoranyambaga. Akenshi inzego za RIB nge nemera ko ngira ngo amategeko yabo abemerera ko bafite kabure naho waba utabaregeye, bafite uburenganzira bwo gukurikirana gukora investigation ku cyaha runaka. Ibi bintu babona by'abantu bakoresha amagambo arimo ibitutsi agize ibyaha bakabyihorera bakabiceceka, ni ukubera ko nta capacity bafite yo kuba babikontorora bamenye umuntu wabikoze. Ni ukubera ko hari atacyo kintu cyihutirwa. Akenshi mu by'ukuri ibyo byaha byibasira abanyamakuru, kandi rimwe na rimwe umunyamakuru aba yakoze ku kintu biri mu kazi ke mu by'ukuri ashaka no kugira ngo adenonse ikibi. Ndagira ngo batugire inama y'uburyo umunyamakuru yabyitwaramo, ariko n'impamvu ubona inzego z'iceperereza zitabishyiramo imbaraga ngo abo bantu bahanwe. Ubwo turi kuvuga ku guca umuco wo kudahana ibyaha bikorerwa abanyamakuru, ariko nge nta nubwo shyikiye ko n'iyo byaha ibikorwa n'abanyamakuru nabyo byarekwa gutyo. Rwose abanyamakuru nk'uko kare narangije mvuga, abanyamakuru bakwiye kuba abantu bakwiye kuba ngo bafite ubudakemwa, hatazagira n'ubona aho guhera akwataka. Rwose twebwe abanyamakuru ku ruhande rwacu dufite uruhare, ariko n'inzego hari ibintu bidasobanutse neza twumva ko bisa nk'aho bitari clair. Murakoze. Murakoze Louise. Basubiza Louise hanyuma tukakira na Jean Paul. Louise rwose arakoze cyane ku bibazo bye, byabaye birebire gukabucaringa byagoranye, yabisobanuye cyane. Kubikabucaringa biragorana kuyo ube confused n'ikibazo yasaga, ariko hari ahantu yatangiye avuga ngo hari ibikorwa ngo umunyamakuru wakora ngo bikamusunikira. Ngo umwuga w'itangazamakuru hari igihe usunikira umuntu gukora icyaha. Ibyo ntabwo nemeranya nawe, aho urashaka gusigiriza, aho ngaho urashaka kubogama. Ngo umunyamakuru bakamutega ruswa, ndakubwira buriya imbe bifatirwa inzira icamo. Ntabwo imbeba ushobora kuyitegera mu nzira idacamo ngo ifatirwe. Ni ukuvuga ngo rero kuvuga ngo bamusunikiye ngo kugira ngo birumvikana nyine, buriya njya mvuga ni umutimanama tugira. Umucamanza mukuru ni umutimanama wacu. Ese wowe niba ugiye gukora inkuru ukaba ufite fagite y'inkuru, kuki ugomba kwemera ikiguzi ngo udatangaza ya nkuru?
kuki ugomba kucyemera mu mahame agenga itangazamakuru ibyo biremewe niba ufite fact itangaza inkuru ntabwo ugomba guhabwa ikiguzi ngo ureke kuyitangaza ngo hari igihe anyerera ngira ngo aho ngaho yabivuze soft language nyine usibiriza thank you muri diplomatic language ariko nanjye uko nabisubiza nuko rwose imbere bifatirwa mu nzira icamo niba iyo ruswa bayiteguye ukaba udaca mu nzira ya ruswa uzafata sibyo ngira ngo aho ngaho hari urugero hari ikindi ngo arashaka ngo kubona ngo wadina mutsinze n'uwayitanze buri itegeko rijyanye n'ibi bya ruswa rirengera umuntu wese kuko ibibazo bya ruswa icyaha cya ruswa ntabwo cyazigera gicika hatagize umuntu umwe nibura w'inyangamugayo uvuga ngo ngiye gutunga agatoki aho iriya ruswa iri kuvugwa noneho ihana igihe itegeko rero ingingo irabyemera ko iyo hari uwatanze amakuru kuri ruswa we ntakurikirana ikindi ni uko ibyaha bya ruswa ni bibi cyane ni ibyaha bidasaza igihe cyose ibimenyetso bibonekeye birakurikirana hari ikindi yavuze ngira ngo abantu ngo bibasirwa ngo umunyamakuru atangaje inkuru ngo yangize akibasirwa ndakeka ari uko wakibajije Louise akibasirwa aha rero reka ndamubwira ibi bintu bya social media tugomba kubyitondamo in the sense ko ujya ubona abantu birirwa batukana kuri social media wagira icyo wabikurikirana wabwira umuntu ibi bintu ko ari ibyaha utatanze ikirego akabatoya kikwari ugutebye akabango kwari ugutebye aho rero ubwo sugiye kubikurikirana nk'ari umuntu useba kandi abantu batebya hariho ni ukuvuga ngo nta blame igomba kuba ku rwego ahubwo wowe wumva wabaye offended tera intambwe se cyangwa ikirego mbega gikurikirana kuko ahangaha tugomba kubyitonda ejo udasanga tugiye kubangamira abantu muri bwa bwisanzure umuntu atagitebya gutebya se guterana ubuse n'ikibizi mu kinyarwanda hariho rero baterana ubuse hari rero uyoberwa uri gutera ubuse n'utari gutera ubuse ariko noneho bitandukanywa gute iyo hari uwateye intambwe iyo waje kurega ubwo ngubwo iby'ubuse biba byavuyemo ikirego kirakira muri make niba numvise ikibazo cyawe neza nuko nagerageza kubisubiza murakoze cyane arakoze Thierry reka twakire na Jean Paul mbibutsa ko hano kandi turi kumwe na Mugisha Emmanuel muri RMC nawe turaza kugira umwanya mu kanya wo kumwakira twakwakira Jean Paul nawe akabaza ikibazo cye murakoze cyane ndabanza gushimira abantu bateguye ino nama kuri uyu munsi by'umwihariko wagenewe kuzirikana ku mutekano w'abanyamakuru ndetse no guhangana n'ikibazo cyo kudahana ibyaha bikorerwa abanyamakuru mbonye nta kibazo ntabwo ari ikibazo ahubwo nuko nagiye nkurikira rimwe na rimwe nkagira izindi nshingano bigatuma ntakurikira neza ikiganiro namenye ko hari igihe mwigeze gushaka ko hari ikintu navuga ariko murambura ndabahanza nsaba imbabazi ariko hari utuntu nka tubiri cyangwa dutatu nshaka kuvugaho nka comment cyangwa se contributions to this meeting. One ni uko mbona umutekano w'abanyamakuru cyangwa se safety of journalists mu Rwanda mu mboni z'amategeko nuko ibintu bihari cyangwa se bikurikiranwa mu by'ukuri nk'uko umuvugizi yabivuze umunyamakuru kimwe n'undi muntu uwo ari we wese amategeko aramurengera ariko hari ikibazo buriya kijyanye n'uko umunyamakuru bitewe n'akazi akora yagombye kugira umwihariko
impamvu ni iyihe? Ni ukubera nyine ako kazi akora ntabwo agakora nkawe gusa cyangwa se nk'ibintu bimutunze gusa, ahubwo buriya nk'uko wenda inzego zishinzwe kubahiriza amategeko cyangwa zigira umwihariko ku buryo zifatwa, uko amategeko azirengera, uko zigomba gukora akazi kazo, nicyo kimwe no ku itangazamakuru. N'itangazamakuru nibyo ndabizi, hari itegeko rigenga itangazamakuru, hari amahame agenga umwuga w'itangazamakuru, ariko hakenewe umwihariko no ku buryo wenda amategeko arengera abanyamakuru. Ndatanga urugero, tugifite code penale ya 2012 mu Rwanda ku bintu bijyanye wenda tuvuge nk'icyaha cyo kuvogera ubuzima bwite bw'umuntu, habagaho muri iyo ngingo igika giteganya exception ivuga nka exoneration y'umunyamakuru ku kuba yakurikiranwa ku kuba yakoze icyo cyaha, ikavuga ko niba ibyo bintu umunyamakuru yabikoze ku nyungu rusange ari exonerated from being prosecuted, ntabwo ashobora gukurikirana, bikaba bihari mu itegeko. Ariko tuvuge nk'itegeko rihari ubu ngubu ntabwo biteganya. Ako ni nk'akantu kateganywa mu mategeko gafite uko karengera umunyamakuru kugira ngo koko yumve koko ari protected n'umutekano we ufite uko urinzwe. N'urugero natangaga, hari n'ibindi. Bo rero hari ikindi nshaka kuvuga, ni nk'inama cyangwa se ikintu nabwira abanyamakuru bari muri iki kiganiro cyangwa se iyi nama. Ikintu cyitwa amakosa y'umwuga dufite uyu munsi cyitwa ngo iri ni ikosa ry'umwuga, nk'uko biri mu gatabo k'amahame agenga umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda. Uramutse ufashe amategeko dufite uyu munsi agiye atandukanye, swat itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, itegeko rijyanye no gukumira ibyaha bikorewe kuri murandasi cyangwa se cyber law, amategeko yandi ahari mu gihugu, nta kosa na rimwe ry'umwuga w'itangazamakuru umugenzacyaha cyangwa umushinjacyaha yabura uburyo asobanura ngo abihuze n'amategeko binitwe icyaha. Bivuze iki rero? Bivuze ko nibura umunyamakuru mu gihe tugifite mu Rwanda, mu gihe tugifite aya mategeko ameze gutya, urasabwa kwigengesera, kubera ko nubwo uwabikoze ari ikosa ry'umwuga, ariko bitewe n'impamvu bishobora kugaragara cyangwa se bikajyanwa mu rwego rw'inshinjabyaha ugakurikiranwaho nk'icyaha. Bivuze ko nk'umunyamakuru ukeneye gushaka gushyira imbaraga mu bintu byose bituma wirinda no kugwa muri ya makosa wowe uhita akora amakosa y'umwuga. Impamvu mbivuga ni ukubera ko hari n'ikibazo cy'uko wenda inzego z'ubutabera, ubwo turavuga ubugenzacyaha, ubushinjacyaha ndetse no mu nkiko, ntabwo ikintu kijyanye n'ukwigenzura kw'itangazamakuru nabyo byaje nk'umurongo igihugu cyafashe mu rwego rwo kugira ngo habeho koko ikintu cyo kuvuga ngo harindwe n'uwo mutekano n'ubwo bwisanzure bw'itangazamakuru, hataza kuvuga ngo wenda ngo hari uburyo buhari bwo gutuma ubwisanzure bw'itangazamakuru butubahirizwa. Ahubwo reka ibyo bintu tubiharire abanyamwuga babikora, bahane bashyiraho amahame, bayakurikize, ukoze amakosa bamuhane iwabo. Ariko nagira ngo mbabwire ko mu manza zose, ngenda bivuga nk'umwavoka, mu manza zose naba maze kuburana zirimo itangazamakuru, nta na rumwe nari nagaragaza ko ikibazo cyakemurwa mu rwego rwo kwigenzura kw'itangazamakuru, cyangwa se cyanafashweho umwanzuro mu rwego rwo kwigenzura kw'itangazamakuru, ngo urwo rwego yaba ubugenzacyaha, ubushinjacyaha cyangwa se urukiko rubiha agaciro, noneho bitume bitakomeza kugaragara mu ndorerwamo y'ibyaha byitwe amakosa. Ubwo rero aho ngaho bizana ikindi kintu nashakaga kuvuga kijyanye n'uko wanavuga ngo ukwigenzura kw'itangazamakuru byakabaye bifite uko birinda cyangwa se bigarantisa umutekano w'umunyamakuru mu kazi ke.
ntago birabasha kumvikana, ntago birabasha kuba respected ku rwego rwaho noneho ibyo bintu byitwa amakosa bishobora guhanwa mu buryo bw'amakosa ngo abantu babone ko ari byo bikwiye kubera ko ari wo murongo igihugu cyafashe, noneho turarere kubitwara mu rwego mpanabyaha cyangwa se inshinjabyaha. Rero ikindi cya gatatu nashaka kuvugaho ni ikintu kijyanye ni atake cyangwa se ibyaha bikorerwa abanyamakuru nuko birangira. Ubundi bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo umunyamakuru niba akorewe icyaha, niba ahutajwe mu kazi ke, asubizwe uburenganzira yabujijwe, ariko kandi na wa muntu wabikoze abiryozwe. Uyu munsi turi kuvuga kuri iyi ngingo, dufite abantu bangahe bahohoteye abanyamakuru, wenda kamera bakayimena cyangwa se bakayifatira kuko nta nubwo byemewe, bifite uburyo bigomba gucamo kugira ngo igikoresho cy'umunyamakuru gifatirwe, nubwo naho harimo ibibazo by'uko hariho kunyuranya kw'amategeko, kuko nujya ku bubasha bwa RIB uzasanga nta kindi bisaba kugira ngo ajye gufatira ibyo bakeka ko byakoreshejwe icyaha, mu gihe itegeko rigenga itangazamakuru rivuga ko ibikoresho by'umunyamakuru bidashobora gufatirwa. Kugira ngo bifatirwe bigomba kuba byaciye mu nzira y'uko urukiko rwategetse ko ibyo bikoresho bifatirwa, ariko se ni kangahe bikorwa? Ariko noneho mbere y'uko tunajya mu kibazo cyo mu mategeko, ni bangahe bahohoteye abanyamakuru uyu munsi twaba tuzi ko babiryojwe, whether administratively cyangwa se mu buryo bw'inshinjabyaha ukabihanirwa nyine kuko ari icyaha bakoze? Ni bangahe? Ahangaha nkavuga ngo hari imikoro ibiri. Uwa mbere, inzego zishinzwe kubahiriza ishyirwa mu bikorwa ry'amategeko zishobora kuba zitabishyiramo imbaraga cyangwa se zitumva ko ari ikibazo cyagombye gukurikiranwa, nyamara gifite ingaruka ku itangazamakuru n'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo cyangwa se no gukora itangazamakuru, kubera ko ibyo bibazo iyo bivutse bikaba byinshi, burya bituma abari mu mwuga batakora bisanzuye ngo banakora akazi kabo neza. Icya kabiri, binatuma hari n'abatifuza kujya muri uwo mwuga. Ubwo aho ngaho ni ku kijyanye no kuvuga ngo ese abo bantu barabiryojwe. Ariko ku rundi ruhande, mwebwe abanyamakuru, ko niba umuntu agututse mu ruhame, ko ibyaha, uburyo bwo kugenza ibyaha, kugira ngo hari ibyaha buriya RIB idashobora guhita yiterura ngo ijye kugenza icyo cyaha, bisaba ko wowe wakorewe icyo cyaha ugomba kuza ugatanga ikirego nka victime. Ko mwebwe muhohoterwa turabibona ku mbuga nkoranyambaga na hehe, ni kangahe utera intambwe ukajya gutanga ikirego kugira ngo ubugenzacyaha bubone mu buryo bw'amategeko imbaraga cyangwa se uburyo bwo kugira ngo bukurikirane uwaguhohoteye. Kuko ntabwo umuntu azagutuka mu ruhame nurangiza ngo kujya gutanga ikirego byitwe ko ubugenzacyaha butakoze akazi kabwo kandi butakira ikirego cyawe. Ugomba kubanza kujya, ugomba kubikora. Kandi burya uburenganzira nyine bw'umuntu n'ubusanzwe buraharanirwa. Ni ukuvuga ngo niba umuntu ninde wabwirwa ko wamenya ko bagututse se? Ugomba kubanza kugaragaza ko nyine watutswe, hanyuma noneho niba ari ubugenzacyaha bugatangira gukurikirana icyo cyaha, bugatangira kukigenza. Ariko abanyamakuru ni kangahe kandi ko muzi, musobanukiwe, muzi inzira byacamo, ni kangahe mukorerwa ibyaha hanyuma mukajya kubiripotinga cyangwa se gutanga ibirego kugira ngo uburenganzira bwanyu bwubahirizwe cyangwa se bubungwabungwe nk'uko nubwo abandi bantu bubungwabungwa. Ariko kandi hari n'ubundi bwoko bw'ibyaha bishobora kuba byakorwa, kugenza icyaha no kukijyana mu bushinjacyaha no kukijyana mu rukiko bikaba bidasaba ko wowe munyamakuru ugomba gutanga ikirego. Soza rero, nagira ngo ntange nk'umuburo ku banyamakuru, ndawutanga kubera
nyine abanyamakuru bamwe barabizi tujya tubunganira n'iki ariko ndagira ngo mbabwire ngo burya safety y'umunyamakuru igomba gutangirana nawe ubwe uko abehaving. Ni ukuvuga ngo niba koko utekereza ko umutekano wawe ari ikibazo nk'umunyamakuru, wagombye kubushyira imbaraga mu gutuma nta kosa na rimwe ukora usibye n'ikosa n'ibindi bintu byawe bisanzwe mu buzima busanzwe ugomba kuba uri nta makemwa cyangwa se uri clean, uri ntama w'Imana, kubera ko niba usibye no hirya y'umwuga wawe hari utundi tuntu ugiye ufite, nagira ngo ubwire ko umutekano wawe ufite ikibazo gikomeye cyane kubera ko ubu hari ibintu bisigaye biriho bita SLAPP ni strategic lawsuit against public participation. Ni ukuvuga ngo ni nk'ibirego wavuga ngo biri strategique cyangwa se by'umutego bikunda gushinjwa abantu wavuga ngo bakora umwuga nk'uw'itangazamakuru cyangwa se abandi ba activiste, abandi bantu bashobora kuba bafite ibintu bakora bishobora kuba bigira abo bibangamira. Reka mbahe urugero. Jean Paul reka tuguce mu ijambo rwose tuguhe umunota umwe usoreze twakire Mugisha. Umva nasoza nandi kuvuga ngo ushobora kuba uri umunyamakuru ibintu ukora ufite abantu wazonze ubikora professional ariko hari inyungu wabangamiye kubera ko wagaragaje ibitagenda neza cyangwa se agize gute, ariko wasubira inyuma muri kampani yawe ukaza gusanga ntiwishyura nk'imisoro, bakazareba bakugenzura bagasanga nta misoro wishyuye, bakagukurikiranaho icyaha cyo kunyereza umusoro kikagufungisha. Ubwo ntukivuze ntugikoze umwuga w'itangazamakuru ariko bagukurikiranye by'umusoro, ariko mu by'ukuri bagukurikiranye kubera ko uri umunyamakuru. Birasaba rero niba utekereza ko safety yawe is of concern, make sure that you are clean no mu buzima bwawe bwo hirya y'itangazamakuru. Murakoze cyane. Urakoze cyane Jean Paul. Ngira ngo Ryumugabe. Ndakumva Celestin. Twakirire Mugisha dukomeze. Mugisha Emmanuel ni ES wo muri RMC. Nagira ngo rero nk'uko Jean Paul yagiye abigarukaho, ese abo banyamakuru bose barabagize bigenda bite? Reka twakire Mugisha nawe kugira ngo agaruke kuri uyu munsi aze no kudusoreza iyi nama cyangwa se uyu munsi twagize. Mugisha, umwanya ni wanyu. Murakoze. Mwiriwe neza. Ndashaka kuvuga ko munyumva navuga mutanyumva ngo mushubije munyikirije umuranyumva. Nanjye mbaje kubashimira uyu munsi mwateguye kugira ngo tuganire kuri iyi nsanganyamatsiko na UNESCO yayiteguye nabo bafite ikiganiro nk'iki ngiki mu kanya gashize, ariko ni byiza ko tuba kuganira ku mwuga wacu nk'abanyarwanda uburyo twawuteza imbere. Baze nibutse yuko ibi tuganira ni ingirakamaro cyane cyane kubera ko biri mu nkingi zikomeye cyane zo kubaka iterambere ry'igihugu cyacu no gushimangira ihame rya demokarasi n'ubwisanzure bw'abanyarwanda muri rusange. Hari PowerPoint nasharinze, si PowerPoint komite ariko ni ibitekerezo RMC yagerageje guhuza, kuko kenshi tuvuga guhotera abanyamakuru ariko ntituvuge bahotewe bati, kubera ko dushaka kwestablishinga format y'uburyo bazajya baripotingamo izi violence. Twagize umwanya wo kugira ngo tugathering violence zitandukanye abantu bashobora kuba bahura nazo mu kazi hirya no hino, zimwe tuzifite izindi turazifite ahari, ariko ni format izajya ikoreshwa mu reportinga violence zikorerwa abanyamakuru kugira ngo tugire data ziri accurate, kuko benshi hari igihe babivuga kubera ko international community yabivuze cyangwa se human rights yasohoye report ariko hatari facts zigaragara, kandi nyamara twe twareba tugasanga mu by'ukuri rimwe na rimwe ibyo abantu bavuga aribyo begizageratinga hari bihari. So twifuje yuko twakora deep analysis tukamenya categorization y'izi violence abakora umwuga w'itangazamakuru bahura nazo, uburyo bazajya baziripotinga twaba dufite facts, yewe n'abakora intervention bakazikora bashingiye kuri facts bafite.
ibi ndabishereze kugira ngo tubiganireho ndabicamo mu ncamake ariko no kugira ngo iyo opportunity tube twabimenya yuko bihari ko mu minsi iri imbere tuzakora reform aho abantu bazajya batanga information zabo ziganisha kuri one of the elements muri violence. Dushingiye ku byo twakozeho ubushakashatsi in our deep analysis twasanze hari forms zitandukanye z'abanyamakuru bashobora kuba bought kandi ziri categorized accordingly. Ya mbere twasanze ishoboka ni physical violence, ibyo ngira ngo biri no muri penal code, assault muri rusange, murder cyangwa se kidnapping. Ibyo birumvikana muraza kugenda mubisoma barenda baraza kuyibaha kugira ngo tubanye muremure. Iya kabiri intimidation and threats, wakomeza ukajya uzamura cyangwa se umanura bitewe na suri yawe aho yiganisha. Kuri intimidation and threats dufitemo verbal threats, blackmail and harassment. Verbal threats ni igihe umunyamakuru ashobora guhura n'izo verbal violence cyangwa se harm biciye no kuri online channels, hari kuba yaba blackmailed bikamutimidatinga cyane cyane nk'abafite imiryango, abafite abana, abafite iki muri sosiyete, hari ukuntu baba bashaka kurushinganisha iyo identity yo muri sosiyete. Umuntu waguthreatiniza afite blackmail biragoranye, uretse ko namwe mujya muyikoresha mu bandi. Birasaba yuko impande zombi tugerageza tukareba ukuntu iyi blackmail twayigabanya cyangwa se twayitsinda burundu tubikora professionally. Hari harassment, ibi byose biri under intimidation and threats. Hakaba kategori online harassment irimo cyberbullying na doxing, ibi nabyo bifite ukuntu muri cyber law babiteganya. Hakaza legal actions, wenda umuntu kuba yakushyiraho defamation lawsuits, iyo nayo ikaba rimwe na rimwe yafatwa nka threat igihe wenda uyifayilinze cyangwa se uyikoresheje yaba ari uko bitekereza ariko mu by'ukuri wenda umunyamakuru yakoze akazi ke ariko interpretation y'undi yabyumva kumva yuko yamudefendeze. By the time urukiko ruzazura byagutwaye umwanya, byagutwaye amafaranga, ibyo nabyo bikaba byafatwa nka threat. Laws and regulations, amwe mu mategeko restrictinga wenda ashobora kuba yaprosecutinga abanyamakuru, ari nabyo twifuza yuko muri policy all offenses ziganisha kuri zifitanye isano na defamation n'ibindi zose zaba civil aho kugira ngo zibe criminal, kugira ngo ibintu nabyo kuba threat. Then the censorship, hari imposed, hari na editorial interference. Imposed ni igihe wenda media outlets ushobora kuba restricted the ability to report freely and independently, aho yaturuka hose birashoboka, private sector, public officials n'ahandi hose. Hari editorial interference. Hakaza economic pressure, advertising boycotts, job loss. Umunyamakuru wenda urimo ukavaringa story runaka bakamukangisha ko bazamwirukana, zose ni some of the threats zishoboka. Attacks on property, abena leta bifite mu Rwanda ko umutekano dufite, ariko nari ngo muri categorization zahandi biraba, aho bashobora kwataka inzu ikorerwamo itangazamakuru ko bayitwika cyangwa se n'ibindi nkabyo, urugo rwawe nabyo birashoboka. Hakaba spying and surveillance, illegal surveillance. Surveillance yose suko iri illegal, ariko hari illegal surveillance ushoboka, aho ushobora gusanga ibikoresho by'umunyamakuru subjected to some investigations kandi wenda bitaciye mu nzira y'amategeko ku buryo bishobora kuzana issues cyane cyane nko muri investigative reporting. Hari silencing through fear, ushobora gutera fear and trauma. Hari impunity, fear to prosecute ababangamiye abanyamakuru. Hari restrictions on reporting, for instance journalist arrests. Hari na travel restrictions, ugiye ukavaringa umwenda runaka ariko ugasanga uba interrupted. Hari threats to sources na hacking and data theft. Izi nizo points nyamukuru dushobora kuba twaragatherinze tubona yuko hari possibility yaho umunyamakuru ashobora kuba affected. Nicyo dushaka kugira ngo mpamvu twazikategorize bityo ni ukugira ngo abavuga ngo twahotewe twakoze ibi n'ibi dushyiraho a proper form ifite izi categorization na possibility zo kuba wana provinga yuko iyo threat uvuga ahuye nayo ihari bijyanye na categorization iri aha cyangwa se rimwe muri izi ngizi, buryo ushobora kudocumentinga bakavuga bati mu by'ukuri koko byarabaye. Ibyo bizadufasha kugira ngo tugire authentic data na reports zituma n'abashaka kugira ngo
bakoreshe inzira ziri subjective, kumva yuko yaza u Rwanda agashaka kugira ngo arusebye uko ashaka kandi nta data zihari. Nibura izi ngizi tumenye tuti ibi ngibi birahari turabyemera kandi turi kubikoraho, ariko ibi ntabwo ari byo bisebya isura y'igihugu. Ariko nanone si n'ibyo gusa, tunagamije kugira ngo turafashe n'ubwo kugira ngo protected, ubashe kubamo abantu bakora badafite ubwoba, badafite threats, ahubwo bawukore muva bari free kandi bazi yuko they are adding up to the restoration and reconstruction of the country. So mu ncamake nizo categorization nifuje kugira ngo projecting at this occasion biracyari in the process, and bituma ko Rwanda Legal Aid Forum kubaka website kugira ngo izabe ifite format y'ukuntu ya reportinga izi forms of violence, harassment, intimidation ku banyamakuru, binadufashe kugira ngo dukore follow up ziri legal based cyangwa se ziri even advocative based. So mu ncamake ni ibyo nifuza kugira ngo mbagaragarize, ariko banasabye yuko ngo ngire uruhare mu closinga iyi nama. Rero muzinga inama ndashaka gushimira participants baturutse impande zose, cyane cyane representation y'inzego dukorana hafi umunsi ku munsi, RIB, police n'abanyamakuru, the media fraternity. Ibitekerezo mwatanze Legal Aid Forum nabonyemo ibambe, ibitekerezo mwatanze ni byiza, ariko twibutse yuko nubwo tuvuga yuko izi freedoms z'abanyamakuru zikenewe kandi ziri protected, wari muri SDGs article 16.10 isubira kuri access to information, ngira ngo freedom of journalists cyangwa se freedom of information, nibigaragaza yuko ababitekereje bemera yuko iterambere ry'igihugu rifitanye isano n'ubwisanzure bw'imikorere y'itangazamakuru no kubona amakuru. Ibyo rero twabitindaho, ahubwo twashimira igihugu cyacu gikomeje kugenda kirenforcinga imikorere y'itangazamakuru, tunashimira inzego ubufatanye, aho bitaragenda neza dufatanye tubitunganye kandi tubifitiye ubushobozi twese dufatanyije. Dufite igihugu gifite political will, dufite igihugu gifite umurongo, twemere dufatanye kugira ngo uwo murongo tuwuyoboke twese, nawe tuvuga tucundi, aho tubonye kosa turicyahe, aho tubonye kitagenda turicyahe nacyo. Niba umunyamakuru umwe hagaragara yuko arimo gusebya umwuga, cyo kugira negative solidarity, niduhaguruke tuvuge tuti oya, ibi turabyanze, ibi ntabwo tubishaka, biradusebya. Negative solidarity niyo yangiza umwuga. Aho tubona yuko yahotewe, nabwo dufatanye turebe tuti twamufasha kugira ngo guhohoterwa yahuye nako kubashe kuba kwakirwa, kubera ko I have confidence mu nzego zacu, I have confidence mu gihugu cyacu, umurongo giha abanyarwanda n'umurongo giha imikorere yacu. I have confidence in that, kandi twese tubigire, bizadufasha kugira ngo tunyure ku mugozi umwe. Ikindi sorezaho, twirinde kwinjira mu bitatureba. Journalist barimo kujya muri activism. Activism ni umutego ukomeye cyane. Nta munyamakuru wigeze wivanga muri activism. Activism ni ya civil society, niyo mpamvu iyo channel nayo ihari. Waripotinga ku byo civil society yakoze, waripotinga kuri reports za Human Rights Watch, waripotinga ku biki, ariko kugira ngo maintaining a balance, neutrality, fairness, bigusaba kugira ngo witandukanye, ko activism usanga wagiye ku ruhande runaka wo poziza urundi. Ndabizi benshi baboneramo inonye cyangwa se benefits, ariko ni umutego ukomeye cyane abantu tugomba kwirinda kandi tukawamagana. Tuganira gukorera igihugu, kuko media ifite mandate iri of public, icyo bita public interest. Niyo mpamvu izo protection zihabwa na constitution, zihabwa n'amategeko na infrastructure zikajyaho kugira ngo supportinge imikorere. Rero reka tumaintain professionalism. Dr. Murangira yabisubiyemo atwekariginga yuko kubahiriza amahame bizaturinda byinshi. Ibambe yabivuze n'abandi agiye numva, nagozaga yabisubiyeho, ubundi agiye numva. So twubahirize icyo amahame avuga. Amahame abiri yo kuturinda, amahame abiri yo guhereza valeri iyo mwuga dukorera. Tutayubahiriza ni ukuwica, tutayubahiriza ni ukwishyira mu kaga. Nkaba mbashimiye, mvuga nti mwakoze gutegura kino gikorwa, n'ubutaha dutegura izi platforms tuganire bidashingiye ko ari umunsi mpuzamahanga kugira ngo biganirweho. Murakoze, mubane n'Imana kandi Imana ibahe. Murakoze cyane Emmanuel Mugisha.
Urumva Celestin agarutse ku byo twavuga ngo ibyaha, tugomba no kumenya ibyo byaha abanyamakuru bakorerwa, hanyuma kandi agira n'impanuro atanga ku banyamakuru muri rusange. Ndumva ntacyo narenzaho, buri wese yumvise ikimukwiye, icyo agomba gukora. Umunyamakuru ninde, ni ibihe bisaba kugira ngo abe ari umunyamakuru, akora inshingano ze ate, ni iki noneho yakwitwararikaho kugira ngo bitamukururira kugwa muri bya byaha. Hanyuma yego nibyo urakoze cyane rwose. Turashimira abantu bitabiriye, turashimira abasipika bacu bavuze ibintu byiza cyane. RMC ibintu muvuze ni ibintu byumvikana, uhagarariye ibintu havuze ni ibintu byumvikana. Jean Paul Ibambe turagushimira, uzagaruke cyane rwose kuko twaguciye mu ijambo kuko wavugaga ibintu byiza. Ikintu gihari birasa nk'aho abanyamakuru natwe dukeneye no kumenya amategeko cyane. Siritu nk'uko wavuze ko yavuze ko Jean Paul Ibambe yavuze ko ikibuga amategeko ahari atandukanye n'aya mbere. Wasanga rero abanyamakuru bamwe muri twe tukiri gukora akazi twishingiza amategeko yo muri analogue, kandi hari amategeko y'ubu. Ngira ngo ni ikintu gikomeye yavuze. Rero ngira ngo rwose dusoreze, shimira abantu bose muri rusange. Njye nitwa Celestin bazaho kamera bagafata ifoto, hagafatwa ifoto ya rwose twabasaba bagasubizaho kamera, hanyuma tukafata ifoto, ubundi nyuma tukaza kubona gusoza dushimira ababanye. Tubare gatatu, 2, 1. Murakoze cyane. Bakoze rero abantu bose twabanye muri iki kiganiro cyacu, twabashimira abanyamakuru bitabiriye, abatugejejeho ibiganiro, bakoze cyane bose, buri wese watanze umusanzu we, ari ababajije ariko n'abatanze umusanzu wo kwitabira iki kiganiro. Celestin bose twabashimira, tukabwira ko RJSD irahari kugira ngo n'ubundi nk'uko Mugisha bisorejeho dukomeze dufatanye, ndetse n'izindi nzego zitandukanye kugira ngo turebere hamwe ibyadufasha gukora neza umwuga wacu kandi tukanateza imbere igihugu binyuze mu buryo butandukanye. Yego murakoze cyane. Ubwo rero mwese mugire umunsi mwiza. Abafite inyunganizi, abafite ibibazo